Oh my God, I'm so surprised. Katabi ko na naman to si Jcas. Diyos ko po. Hello, kumusta po sa inyong lahat? Ito na naman kami. Kumusta ka? Hello, kumusta ka, everybody. Yes, hello everyone sa lahat ng nanonood po. Good morning, Pilipinas! Sa lahat po ng nanonood. Early 9:30. Oo, it's early. Yeah, it's 9:30 a.m. Sana po, sinasamahan nyo kami sa inyong breakfast or kung hindi pa kayo, kung na-miss nyo naman to, I hope you will watch it while nagla-lunch kayo or dinner mamaya. And of course, good evening sa mga taga-US, sa lahat po ng nanonood sa US at sa buong mundo. Hello po sa inyong lahat. And Jcas? And good morning po sa iba't ibang time zones all around the world, Filipino communities and non-Filipino communities and non-human communities. Thank you for hanging out with hashtag OAGOT. OAGOT. Over a glass or two. Uy, teka, mag-hi muna tayo bago natin i-introduce ang ating special guest for tonight. Okay, Chrissy. Hello, Chrissy. Ako. Hi, Chrissy. Jessie, ako. And Jcas, yes, ako. she's watching actually from Australia. Australia. Rolly, Tito Rolly. Hi, Kumusta? Tito Good Rolly. evening. Hello. Oh, ito na. Ayan na. Hoy, Ramir. Ay, naku, thank you pala, Ram, ha. Oo, kasi yesterday, actually, nung weekend, nandun kami sa Lake House in New York, in Greenwood, New York. Because we spend my son's 9th birthday. It was amazing. And I enjoyed just like the kids. Yes, oo. Water sports and correct stuff. Alam mo, excited ako sa guest natin for tonight. Kasi isa yun sa mga crush ko din eh. Me too. Halos lahat ng movie niyan wala ata akong na-miss. Diyos ko. Lalo na may mga poster pa yung mga kasambahay namin. No? Tapos alam mo yun, oh my God, ang gwapo naman yan. Siya sa talagang inahangaan ng lahat. Ilang dekada na rin siya, no? Pero mukha pa rin siyang, sabi ko nga kanina, mukha siyang vampira kasi mukha siyang bata. Parang hindi nagbago, no? Mm-hmm. Correct. Okay. JP Pilares, hello, my college friend from the Philippines. Kuya Joy, kumusta? From New Jersey. Hi. Rich Gary, kumusta? Good morning sa mga nauna. Okay, i-intro ko na po ang ating special guest for tonight sa US. Kasi 9:30 p.m. na dito. Samahan nyo kami, ha? Bago kayo matulog, wag muna kayong matulog. Wendell Sacramento from LA. Richie, good morning. Uy, Ramir, who has a video of Jcas faceplant? Ako meron, nasa akin yun. So anyways. Nasa ba? No. I think nasa akin yun eh. Mamaya natin pag-usapan yun. Okay. Anyways, introduce ko na po ang ating special guest for tonight. Okay. Our guest for tonight is a multi-awarded Filipino actor, director, producer, TV host, writer, and comedian. He is the 12th child of our beloved king of comedy, Dolphy. My God, kilalang kilala yan. He became one of the most popular and favorite in different TV shows, movies, and TV commercials. His popular weekly sitcom, Body and Soul, where he co-starred with Redford White, became a part of every household must-watch comedy TV show during the early 90s. Pinapanood mo ba yun? Ako lagi. Yes. Sobra. I love them. Yes, I love it too. He worked with multi-awarded producers and directors and also garnered recognition from different award-giving bodies for his work as Best Supporting Actor for Hihintayin Kita sa Langit. My God, 10 times ko ata pinanood yun. During 1991. Gawad Rian Awards and also won 2003 Best Actor for Crying Ladies in MMFF Awards, to name a few. He's also known recently for his countless roles in TV dramas such as Sahaya and My Dear Heart.
And also movies like Hihintayin Kita sa Langit, Hari ng Tondo, and Markova. Yun ata yung latest niya, no? Which is co-starred with his legendary dad. He's also the current brand ambassador for Montage, Skin Science, and Aesthetics. Kaya ang ganda ng skin, no? Tatanungin natin yung sikreto niya. Let's discover what's keeping him busy, personally and professionally, and his current whereabouts, especially how he maintains his healthy, youthful, and glowing skin. Guys, please welcome ang napakagwapo at hindi nagbabago. My God! Mr. Eric Quizon! Quizon! Woohoo! Well, good evening, everyone in the States. I mean, in this, well. Good evening na talaga sa amin. Oo, good evening kasi. West Coast. East Coast. 9:30, 6:30 na doon. So evening pa rin. Yes, And because my sa'yo. mom and I have a lot of relatives, siblings actually. My mom lives there, my sister, and then my other sister from another dad and two other brothers from another dad are in LA. Oh my But God. I have a brother in New York, si Romel. At saka si Mara and sa mga kamag-anak ko sa East Coast. Hello, magandang gabi sa lahat. At sa mga nandito sa Pilipinas, magandang umaga sa inyo lahat. My God, ang dami mong fans dito. Nung pinost namin yun, lalo sa page ko, my God, talagang, Jessie, Eric Quizon ko. Oo nga eh. Pati ako nasa lahat kami nasa starstruck. Thank you so Bakit naman? Matagal, siguro hindi nyo lang ako nakikita. Hindi kasi talagang ano. I haven't been out for anything at the moment because syempre lockdown. But before that, yun nga, yung last na ginawa ko kasi yung Sahaya. So after that, wala muna akong ginawa. I was, traveling and doing stuff. Tapos, kung kailan na may gagawin, bigla naman nagkaroon ng lockdown. So, wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. So, Oo nga eh, no? Pero kumusta ang kumusta ang buhay quarantine? What have you been doing? Since March kayo, di ba? Nag-quarantine. Oo, kumusta? Actually, nothing. I've been productive in the sense that I've been thinking of a lot of I've been having a lot of ideas for movies and stuff. So at least kahit papano na gumana yung utak ko. Oh. But for the rest of as you all know, the Philippines has been like Manila has been locked down for almost 5 months already by August 15. So but today they've become stricter again. So naka MECQ ulit kami. Oh my God, I know. MECQ, right? MECQ. Kung anong abbreviation na yun. Oo. Anong meaning ulit ng MECQ? Parang modern, enhanced. Moderate, moderate. Enhanced. Modified, sorry. Modified enhanced. Diba? Ang hirap sa my God. Ang dami, diba? Basta yun na yun. I think is it starting tomorrow and then it's 2 weeks? It started today. Remember, we're ahead. Oo nga pala. Okay. We're ahead of you guys. So it started August 4 today. So MECQ. Basically, walang public transport, definitely. And then merong oras ulit. I'm not sure if I think there is a curfew. Tapos may liquor ban ulit in some places. Ay, patay. Yeah. Patay. Sad. Sad. And then some establishments are closed. Like closed. Like, excuse me, yung mga gyms supposedly nagbukas kahapon. So nagsara ulit sila today. So oh my God. Kawawa, no? Maraming businesses talaga. And you can't blame syempre the people na alam mo na, marami sa Pilipinas ang nasa poverty line. So, marami talaga na they only live with what they sow on that particular day. So, they're really daily wage earners. So, wala tayong magagawa. Talagang ganun lang talaga. That's why they really have to go out. And, syempre, it's karamihan. And then now, I think what's happening is that syempre, medyo ang naapektuhan is the urban poor. So, and naman like ang pagka sinabi mong urban poor,
people there, like 5-6 people live in one small room, diba? So, True. Totoo yan. That's why the spread has multiplied like twice or 3 times in the last couple of weeks dahil nga sa ganon. So that's why I think they've become stricter because syempre nag-appeal ang mga frontliners, ang mga doktor, ang mga nurses because kung hindi gagawin yun, sila yung kawawa. Mas lalaki. Totoo. So hopefully if they do this again, mako-contain siya. So it's really, you're in a lose-lose situation. Kumbaga parang it's either your health or it's either your health or your financial. Financial or aspect. Economics. It's either your life or economics. So totoo. Para kailangan talaga i-balance, no? My God. Yeah. And before nakalimutan natin. Kasi masyado na akong atat na makipagkwentuhan sa'yo. Ano ba iniinom nyo dyan? I know. Ako, Marlo. My favorite. I love red wine. Red Ikaw? wine. Me naman well, kape lang ngayon kasi maaga pa. But I really like Pinot Noir. I like Pinot Noir. I like California wine. Although there are other places like Oregon and all of these other places, they're all creating wine in the States. Ang dami na. Totoo. Sobrang madami na. My God. Yeah, but I love California wine. I love California wine. I love California. I think what we're drinking is California wine. Yeah. Australian pala. Sorry. Basta favorite ko siya. Australian wine. Yes. In Italy also. Australian, New Zealand is also good. The thing, I love Italian wine, but Italian wine is a bit acidic. So I'm very prone to acidity. So pagka medyo mataas ang acidity, na apektuhan ako yung acidity ko. So but anything with preservatives like yung mga canned goods, hindi ako pwede dyan kasi nagkakaroon ako ng. Although I love corned beef, I love sardines. God. Yes. I love tuna, mga ganyan. So hindi ka pwede na? Kailan ka nag-stop? Pwede naman. I do. Kaya lang, sigurado yun, pagka kumain ako ng anything canned, nagkakaroon ako ng hyperacidity. I think I have a reaction to, my system has a reaction to preservatives. Pangmayaman yung niya. Oo nga Mas maganda lang talaga kumain ng fresh, di ba? Fresh. Totoo yan. Oo naman. Oo. Kaya wag ka na kumain ng mamaya. Bakit mura? Mura naman ng fresh. Lalo na dito sa Pilipinas. Mura lang. Mura lang ang kangkong, di ba? Totoo yan. Totoo yan. Ang galunggong. Totoo. Yes. Paborito ko yun. So, magda-diet ka para mas mahal yata ang healthy food. Ang healthy food. Hindi naman. I mean, pero sa Pilipinas, mura naman ang gulay. Depende naman sa gulay na hanapin mo. Kung maghahanap ka ng mga asparagus at mga yung mga iceberg lettuce. Yung mga cabbage. Talagang mahal yun. Pero kung maghahanap ka lang ng mga kangkong, kamote tops, o mga dahon ng sili, mga ganyan. Yung mga leafy, kasi yung mga leafy, yan yung mga punong-puno sa antioxidants, tsaka fiber, tsaka spinach, broccoli, malunggay. My favorite. Magkano lang ang malunggay? Wala kaming malunggay dito. Ang hirap lang tanggalin sa. Oo nga. Kailangan mo siyang wala kaming malunggay dito. Uy, hello Doc Alice. Hello Doc Alice. Yes, hello, Doc Alice. I know you met with Doc Alice with Dr. Homer, right? Yes. And they're from Monarch. Actually, we have a tie-up with sila Doc Alice. Yun. Kaya yun yung excited kami kasi my God, talagang we're so excited and we thought talaga matutuloy yun. No, actually matutuloy naman talaga sana siya. Kaya lang, of course, dapat the pandemic happened. So, yun lang talaga. But yes, we've met. Excited kami. Of course, mas ang nag-uusap si Doc Alice at saka si Doc Homer. Doc Homer, no? Silang dalawa talaga nagkakausap. But we're all very excited about the tie-up with Monarch in New York. Actually, close ko si Doc Alice. Ginanon ko pa nga siya. Nag-send siya ng picture after ko. With you and Dr. Homer. Sabi ko, sa daya, hindi mo ko sinama. Sana man lang, nagpa-picture ako. Kasi nga, alam niya, sobrang idol kita. Kailan yun? Teka lang, bago sige. Mag-cheers muna tayo. Oo nga, yan. Sarap-sarap mo kakwentuhan eh. Okay, halika.
welcome po natin ha. Oo. Okay Yung po. seremonyas namin. Yes, yung aming protocol. Kaartihan. Kaartihan. Yes. Okay, sa lahat ng nanonood sa Pilipinas, especially sa US and sa buong mundo, welcome po natin. Mr. Eric Quizon, welcome to Over a Glass or Two. Cheers! Cheers! Or 2, or 3, or 4. Or 5. Cheers! Oo, alka. Tapos meron pa pala kaming protocol. Ay. Picture daw muna. Tayo. Si Derek babatukan kami pag nakalimutan namin yun eh. Pwede mo mag-picture tayo? O sige, game. Few seconds ha. Erase mo na lang yung coffee again. Coffee na sana may Baileys, Chos. Okay, go. Tubig muna. Tubig muna. 1, 2, 3. Ayan. Kwentuhan na tayo, sandali. Asan ba tayo? Yung pa yung reason, teka ha, yung montage, kung bakit hanggang ngayon, I'll swear, hindi nagbago yung mukha mo simula noon. Kasi, I mean, I know you're still young, pero you started acting. I'm 53. Well, you don't look like it. You don't look like it. I'm 53. Parang like a fine wine. As you age, talagang, ang gwapo mo pa. Ano yung sekreto mo? Kasi, tinitingnan ko yung mga pictures kami, actually, yung mga, we have to do our research, of course, and looking at your pictures, kami dalawa talaga, tingnan mo to, ang gwapo. Tapos, yung itsura mo, parang hindi nagbago. Kwento mo naman yung sekreto mo, ba't ganun? Ang daya. Actually, wala naman talagang sekreto. I think, pinaka-importante sa lahat is, I think you have to hydrate. You really have to drink water. Because water, kumbaga parang ako sa akin, yung tubig, yan ang pinaka-importante. Because it cleanses you. Water cleanses you. And then, tsaka, water nourishes you. Kung, di ba, kung ang plant nga, kung ang halaman, pagka diniligan mo, nagiging green, di ba? So, tumutubo siya. So, parang ganun din yun. Ang tubig talaga is I think, the most important thing that na dapat mong gawin to maintain, like, a youthful you. Yes. Pangalawa is, I exercise no matter what, because I eat a lot. I love to eat. Mahilig ako kumain. And wala akong pinipili, lahat kinakain ko. I'm very adventurous with what I eat. So I exercise. I try to do cardio or kasi napansin ko din, pag pinapawisan ako, nagki-clear yung skin ko. Because my skin is very sensitive. Yun yung sinabi ko nga kay Doc Homer. Sabi ko, madali, because I have this condition called rosacea. Rosacea is a skin, well, I don't want to call it like a disease, but it's a skin disorder that what happens is anything extreme cold, extreme heat, namumula yung mukha ko kaagad. Nagpumupula siya. And sometimes, parang pumuputok siya. Yung parang nagkakaroon ng rashes. Hindi so dahil I used to have that too. Hindi kayo dahil sa mistiso ka lang talaga? Partly, because rosacea is a skin disorder ng Caucasian. Mga Caucasian. Because my mom is Irish-American, half Irish-American. So, siguro yung Caucasian blood na nakuha ko, yun yung lumabas sa skin ko. That's why I get red easily. Talagang basta anything extreme. Basta kunwari, malakas ang hangin. Ano yun, yung mukha ko nagkakaroon ng para siyang pantal. Ganun siya. Pero hindi naman emboss ba yung pantal? Hindi. May rosacea din kasi ako eh. Sometimes. Depende kung gaano ka-extreme. Minsan nga nagka-crack. There are times, kunwari, yung pagka dumating ka sa isang malamig na country, like New York, this happened to me twice, na pagkadating ko na New York, malamig, syempre, pagkagaling mo sa flight, gusto mong hilamos, diba? Diba? So, pagka hilamos ko, syempre, pagkatapos ng bigla siyang mamumula. Sometimes I go and buy what do you call this? Yung parang cortisone cream, yung mga ganyan. Para mag-subside. Walang effect sa akin ng cortisone cream. Alam mo kung anong nag-work sa akin pagka may ganon? Milk. I do that all the time kasi milk has lipolic acid eh.
So, it calms your skin. It calms your skin. Cold, So, does it have to be cold? Cold? Or it has to be cold. It has to be cold. Kung pwede mo lagyan ng yelo, lagyan mo ng yelo. Tapos ibabad mo lang siya for mga 10-15 minutes. Makikita mo magka-calm yung mukha mo. Kasi parang na-aggravate. Yung skin, sa sobrang sensitive, na-aggravate siya. Parang ganon. So yun. So basically, yan. Isa yun sa mga sekreto ko, milk. Milk. Sige, gagawin ko yan. It's also good kasi mapapansin mo talaga niya yung gatas parang basta nagka-calm yung mukha mo eh. Do you do it like every day? No, I only do it whenever something happens. Ganun lang siya. Ganun lang siya. But regularly, ang pinaka-importante na talaga is clean your face all the time and moisturize. Yan. I mean, pagkalabas ng baka sabihin ng mga nanonood mag-arte. Pero yan po talaga ang dapat nyo gawin. Every day, you have to clean your face. Kailangan malinis yung mukha mo parate. Kasi dirt, yan ang nagkakos ng ano. Nagkaklag yung pores. Nagkaklag ang pores mo, nagkaka-pimples ka, whiteheads, blackheads, yan. Yan ang rason kapag hindi malinis yung mukha mo. Pangalawa is, para mawala talaga yung mga lines, is you moisturize. So, you moisturize during the day and you moisturize at night before you go to bed. So, yan ang ginagawa ko. Kaya kahit papano, wala pa naman masyadong retokeng ginagawa si Doc. Kaya yung milk ba yan? Kasi ako din may problem ako sa rosacea. Lumalabas din siya, especially pag umiinom ako ng wine. Sabi ng doktor ko dati, if you drink a lot of wine, you notice na namumula na siya. Lalagyan akong yes, when I drink wine, namumula ako. Diba? When I drink wine, after one glass, namumula ka na. Question, yung milk ba dapat 1% fat-free or whole milk? Pwede ba goat? Alam mo, mas pinakamaganda is evaporated milk because it's medyo concentrated. Huwag kondensada ilagay mo, malalagyan ka. Malalagyan ka. Wow. Evaporated milk. And going back dun sa number one point mo, Direk, yung sabi mo water and hydrate, di ba? Hydrate. I'm sure you drink a lot the whole day. I drink a lot of water. In particular ka ba kailangan cold or not? Because sabi nila, di ba may haka-haka pag cold na nakakalaki ng tiyan? Totoo po kaya? No, well, I really don't know. But water is water. I think ang importante lang kasi talaga, especially when you're eating fatty food or all that, don't drink cold water kasi they say na pinapatigas yung fat, tumitigas yung fats. Diba? But then again, iba yung temperature sa loob ng katawan mo eh. So, basta tubig tapos. Basta tubig tapos. But, mas maganda, mapapansin mo lang talaga, if you drink water na maligamgam or medyo mainit, mas less bloatedness ang mangyayari sa'yo. And then, well, for bloatedness lang, if you notice, like a lot of people drink peppermint tea. So pagkakain mo, just drink peppermint tea if you feel bloated. So peppermint tea somehow removes bloatedness. So, sabi sa'yo, bloated lang ako, hindi ako mataba. And then going back direct dun sa sinabi mo naman na cardio. Yan ba minsan yung elliptical sa likod mo, yan ang ginagamit mo? Yes, yeah. Or I jog outside. I run. I walk. Walking alone, I mean, if you walk like 30 minutes, it's good for you. It's good for your health. And how about like this? Yung body and soul days mo, my God, talagang sobrang crush kita noon. Well, crush pa rin kita ngayon. Pero dati, kasi binakalubos sa TV tapos maskulado. Diba? Eh di syempre nag-gym ka. Are you still yung time? Yeah, I still work out, but the lately nga hindi masyado because quarantine nga eh. So syempre, maski dito sa building namin, yung gym sarado, hindi sa amin pinapagamit. So it's really just like puro cardio lang ang ginagawa. I do a lot of bodyweight exercises dito sa bahay, like lunges, squats, push-ups, leg raises, mga ganun lang, simple lang. Wala talagang but I still do. I still work out. Syempre, may mga times sa buhay mo na nakakalimutan mo. Like, kunwari, pag busy ka, lalo na pag maraming ginagawa, hindi wala ka talagang time mag-workout or minsan wala ka talagang gana or wala ka sa mood
mag-workout or malungkot ka, then you don't. But yeah, exactly. At least kahit papano, if walking alone, like if you walk for like 20-30 minutes a day, it's good for you. At least you do something. Yeah, at least you do something. Yeah, at least you do something. But I realized na talagang kailangan. I mean, there was a time kasi na I umabot yung weight ko ng 208 pounds and I was directing kasi. I was directing. Wow. So I was directing every day. Kumbaga parang dalawang shows na ginagawa ko. And then my dad died yung time na yun. Oh. So parang napabayaan ko yung sarili ko. Nung nagpa-check ako, uric acid ko, cholesterol, sugar, lahat mataas. Lahat mataas, oo. So pagkatapos, no, I have to do something. So I went back. So now I'm back to my 185, ganyan. Kaya naman pala. Pero why did you pick which is still heavy. I'm supposed to really? be mga 170. What's your height? Are you 5'9"? 5'10"? 5'10", yeah. So I'm dapat ang ideal sa 5'10" is like 166 to 170, ganyan lang. Really? But ayoko naman ng ganun kapayat kasi my face is mabuto. Lumulubog. Oo, totoo. So pagka ganun, there's one time adik. Yeah, when I did Markova before in year 2000, nagpapayat ako from yung time na yun, 175 lang yung weight ko. I went down to 136, 137. Oh, wow. Bagay dun sa role kasi payat ka nun. Baling kinitan, di ba? Baling kinitan. No? Pero, yung mga kaiba, everyone tells me, balik mo yung dati mong weight. Sabi niya, mukha kang drug addict. Sabi ko talaga, lumubog lang yung mukha, drug addict na. Drug na addict na. Ganun ang mga tao, di ba? Mga judgment. So, yeah. Yun lang kasi, my cheekbones and my jawline, they're very pronounced. So, pagka walang laman, as in very hollow siya. So, matulis yung mukha ko. So, mas maganda yung may laman konti. Mas gusto ko din naman yung may laman konti. Totoo. Tsaka, wait, na-mention mo kanina pala, before kasi kami mag-start, na-mention mo kanina, kasi yatanong ka namin na, ano ba sikreto ng ng montage? So yung, di ba na-mention mo kanina na, you picked off maraming endorsers na maraming mga aesthetics companies na gustong i-endorse, magpa-endorse sa'yo. But you pick, of course, montage. Yeah. So why did you pick montage? This happened siguro mga 4 years ago. So I was like, yung aabot na ako doon sa golden age, 50. Stop! God! So, yung mga, siguro yung mga ganong age kasi, syempre, especially men, marami nang nagpapa-enhance o nagpapa-ayos o nagpapabata. Syempre, gusto lang bumata yung itsura nila, no? So, there was a time na, for some strange reason, ang daming mga aesthetic clinics na lumapit sa akin. Tinatanong is, would you like to ganito, ganyan? Sabi ko, okay. So, of course, tinitingnan ko kung ano yung offer nila, kung ano yung sinasabihin nila. There was one time talaga that I really got turned off because sabi nung isa, I won't mention the name. Of course, yes. Kung sabi ko, okay, so, ang gagawin natin sa Eric, ito, aanayin natin to, tapos kakapalan yung kilay mo, tapos ganito. Sabi ko, sabi ko talaga, parang sabi ko, natakot ako because I don't do anything to my face. Meron nga, baluktot nga yung ilong ko, nasuntok ako, nagulpi ako sa Green Hills nung bata ako eh. Oh my God, kukwento mo yan Okay, tapos? Nasuntok ako ng gano'n, tapos nabaluktot yung ilong ko. So, nilagyan ako ng brace. Tapos, nung sinasabihan ako kung ano yung gagawin sa akin, sabi ko, ayoko na magpa-opera kasi during that time, ganda, dito yung gaganunin yung mukha ko. Oh, shit. Okay. So, syempre, I was 15. So, sabi ko, ayoko, hindi na bale. Okay na yung baluktot ang ilong ko. Okay lang. Gapo ko pa rin naman. Oo. Hindi halata. So anyway, kaya nung sinabi niya, ayusin natin yung ganito. Sabi ko, ever since sabi ko, hindi ako nagpagawa ng kahit na ano. So, ba't ko pa gagawin ngayon? Gusto ko lang mukhang bata ako or mas mukhang youthful. Yun ang sinabi sa akin ni Doc Homer. Sabi ko, if ever Doc, sabi ko ganyan, so anong gagawin mo sa akin, sa mukha ko? Sabi niya, Eric, wala namang kailangan masyado gawin sa'yo. Sabi niya ganyan, enhancement lang.
Yun lang ang gagawin natin sa'yo. Sabi ko ganun. Kaya sabi ko talaga, okay, ito gusto ko. So, yan. Oh my Kaya God. kaya ako sa montage, ang pinagawa ko lang talaga facial. Tapos, nagpapa-push ako ng, yung parang gluta, tsaka, vitamin And collagen, yung mga and ganun. collagen, yan. Because it really works. Napansin ko lang na parang yun talaga nagkaka-glow yung mukha mo. Drip yata yun. Alam mo, excited. It's a drip. A drip. Kasi, yung drip kasi ang tagal, isang oras eh. Gusto ko yung Doc, yung mabilis lang. So push ang ginagawa ni Doc sa akin. So parang ini-inject niya lang sa akin. So parang mabilis. So yun ang ginagawa. Yun lang ang ginagawa namin talaga ngayon. Pero sabi nga ni Doc, kailangan ko na daw ng Botox dito eh. Kasi meron na daw akong number 11. Ay, number 11. Why, parang hindi naman, parang wala pa. Pero meron na, ayan. Hindi nga halata eh. Parang pag gumaganong ka lang eh. Grabe. Alam mo, balita ko nga. Kasi, by the way, Dr. Homer will be our special guest next Wednesday naman. Kaya excited kami. Kasi nga, we wanna discuss, like gusto namin na magkwento siya, especially yung partnership. Kasi nga, tinatanong si Doc Alice, kailan ba darating pupunta dito yung montage? Sabi niya, malapit na. So, nagpunta kami sa New York nila Doc Homer. Yun na sana, ipinaplano namin na i-push nga yung because we were thinking of medical tourism. We will bring like people from the States and kasi sa States, mahal ang mga nose job, mga ganyan. Sa Pilipinas, mura lang eh. At mahusay. Ang maganda kasi, mahusay si Doc. Doc Homer is really good. Oo, magaling talaga si Doc Homer. Nakita ko Lalo na sa nose, magaling siya sa nose. Ay, Chikas. Alam mo. Tapos, ang maganda rin kay, eyes. Magaling din si Doc sa eyes. Yung parang, tatanggalin yung mga fats. So, talaga? Wait, question. Alam mo kung ano maganda sa sa eyes. Hemorrhoid cream. Hemorrhoid cream? Actually, mawawala yung Bakit di ba sinasabi sa akin yun? Nakalimutan ko nga. Kay Anything, Oprah ko ginawa yun. Nabitaan yun. Anything with witch hazel something. It subsides inflammation. Order sa Amazon ka agad pagkatapos Hindi, nasa Walgreens na lang meron na. Hemorrhoid. Nga pala, wait. Almoranas, di ba? Direct, sorry kasi meron lang po yung nakastock sa bayan, naming cream eh. Naming cream? Naming cream. Ano yan? Parang, wag mo na, basta yun na yun. Gamitin mo na lang imagination mo. Okay. Ahudas mo talaga. Oh my God. So wait, pupunta kayo dito, preparation age. No, we went last October. Oo. We went last October. Tapos, pagkatapos, yun na nga, plano nga namin, we went to the embassy, Philippine embassy, kinausap namin yung mga taga-embassy doon. And then we were thinking of coming up with like something para lang tulungan, para malagay kami doon sa website ng But, so mas mura? Mas mura? Mas mura, pero pupunta ka ng Pilipinas. Yun lang. Oo. Okay lang. Diyos ko, sulit, no? Ang inaano naman namin is kung magbabakasyon ka, 'di ba? Magbakasyon ka, might as well come. Oo. Magbabakasyon ka sa Pilipinas, come to Montage, 'di ba? Oo so, nga. Para kung meron kang gustong isabay mo na habang nagbabakasyon ka. Na. So plano nga namin na parang kunwari magpapaschedule ka ng I don't know, rhinoplasty or anything na merong operation. So in downtime mo, we were thinking of like putting you up either in a hotel or bringing you to like Palawan or something while you're recovering, parang ganyan. So may mga ganun kaming mga plano. Oh my God. Ang gusto nga, actually tinanong ko si Dr. Homer, Dr. Homer, paano yung buccal fat removal? Kasi dito meron nun eh. Kaya maraming artista, especially yung mga Korean artist na yung tipong dati mukhang siopawang mukha. Biglang gumaganon. And I know a lot of mga artista sa Pilipinas na nagpa-buccal fat removal. Tama ba yung pronunciation? Buccal fat removal. Tapos, nagkaka-jawline, gumaganon. Sabi ni Doc Homer, magaling ako dyan. Sabi ko, ipack next year. Kasi go kami dyan. ano lang yan injection lang yan.
Yes. Oo, non-invasive. Hindi, it's non-invasive. Oo. Tapos few minutes, mga 20 minutes daw, tapos na. And then yung just, ang downtime lang niya, mga 3, 4, 5 days kanya. Tapos meron din mga iba, yung mga, syempre, hindi ko matandaan yung senior moment. Ano ka ba? Basta may mga ginagawa, yung mga like, therapy, mga ganyan. Ultera. Ultera. Pupunta talaga kami dyan. Sinubukan ko. Actually, ginawa ni Doc sa akin yung pagkatapos sa isang beses, sabi ko, Doc, ayoko na. Bakit masakit? Kasi, parang dumadaan sa sewing machine yung mukha mo. Parang pero okay lang naman. Kung mataas ang tolerance mo for pain at gusto mong gumanda, okay naman. Tolerable naman siya. Kaya lang, tolerable naman siya. Nakakagulat lang kasi nga parang, syempre nakahiga ka ng ganun. Pero Oo nga. Ganun talaga. Nagulat ako kaya siguro parang ngayon ako na munang gawin to. Doc. Pero worth it Ngayon kasi, ang alam ko, kasi ang beauty aesthetics, wala. Sobrang grabe yung development because at ang maganda kasi, ang development kasi niyan is dito sa Asia, Korea, Japan, even Thailand for that matter, they're doing so well with the beauty and aesthetics. So, ang dami nilang napapauso. So, every year ata. May bago, no? May bago eh. Not just every year, every month may bago. May bagong ganito, may bagong ganyan. So, totoo. So, pero maraming, nagiging mas accessible na siya, easier, and non-invasive yung mga ginagawa ngayon. So, yung kamukha niyo, yung sinasabi mo, injection na lang yan eh, mawawala na yung yung mga fats sa mukha, no? Fats, Tsaka yung Ultera, kasi until now, dito talagang hit ang Ultera, but it's so expensive. It is very expensive. 4,000. Pero sa Pilipinas, ang mura. Yeah, as in talagang madami ang friends, talagang boom, gumano ng mga mukha. Yeah, mura na siya ngayon. Kaya yung partnership, and a lot of people are doing it kasi. Oo, yung partnership niyo with Monarch, 'di ba, with Doc Alice. Sabi ko nga excited ako kasi nga you guys will come up with yung mga bagong system na ginagamit yung sa Pilipinas, dadalhin nyo rito. That's why I'm like, sabi ko, Doc Alice, sige na, bilisan nyo na. Sabi, anong gagawin natin? COVID? Kaya na nga eh. Abangan namin yan. Dapat nag-umpisa na talaga. I even have like isa sa mga partners namin who's a nurse in the West Coast in California. Meron na siyang mga 10 na naka-schedule. Bigla nagka-COVID. So, ganun talaga. Ganun talaga. Tapos ang maganda pa si Doc ngayon, he's been going to Turkey. Yung bago mag-pandemic, no? He's been going to Turkey. Tapos meron na siya, inaano na niya yung for men, yung mga nakakalbo. Ako nga meron na. Hindi ko pa naman siya ginagawa, pero yung siyempre, yung hairline natin, nagre-recede na ng konti. Tumataas na. Tapos meron akong poknat dito. Ganun ba yung ako nagkaroon ako dito? Poknat talaga. Poknat. Ako lagi sinasabing poknat. Ang tawag ito, what do you call that? I had that. Ipo-ipo. Hindi ipo-ipo yung nagkaroon ako. I was really surprised. Umiiyak ako yung alopecia. Yeah. Oo, nagkaroon ako ng ganun. Maliit na maliit. Ako naman hindi. Nagkaroon ako ng hindi ko maano kung ano siya. Parang pigsa siguro yan. Bata pa ako eh. Basta doon sa parang pigsa dito. Tapos pagkatapos nagkaroon na siya ng space. Dito pa talaga, mabuti lang medyo makapal yung buhok ng konti. Pero nag-recede na siya. Although si Doc, yun ang inaano niya ngayon. Yun ang specialized niya ngayon. He's been going to Turkey. Apparently, in Turkey, meron silang magandang siyensya tungkol sa pagpapatubo ng buhok. Oo. Sabi ni Doc Alice, robotic hair transplant. That's the one. Yeah. Oh my God. Yes. Oo. Yeah. Oy, Doc. Mabuti nanonood si Doc. Doc Alice, oo, manood ka. Baka magkaroon na rin ng
Oo, monarch or mentage na ano. Robot Ako yung ay tinatanong, involved, hindi ko alam yung mga terms, no? Correct. O yan, Dorothy, yung friend ko dyan sa Pilipinas. Ayan, pumunta ka na ng montage. My God. O, teka. O, sige. Tama na tayo sa pagpapaganda. Marami kaming natutunan sa'yo. Kwentuhan naman tayo tungkol sa Sure. sa life mo. Kasi, alam mo ito, I know you started at a very young age na naging na artista ka, nakikita ka namin sa TV commercials. Nag-model muna ako at 16. Oo. At 16, di ba? Parang, 16. paano ka nag-umpisa noon? Ginamit mo ba yung ano mo? Quizon Yung card agad? Quizon card agad na tipong, No. paano? Kasi 15, naghiwalay, nung mga 15 ako, naghiwalay yung mom at daddy ko. So, syempre, pagka ganung age ka, parang nag-iisip ka sa anong mangyayari. Gusto kong tutulungan ko yung mami ko, yung parang ganyan. Although, sinusuporta kami ng daddy ko. Never yun nagkulang as a father and as a provider ng daddy ko. Kaya lang siguro at that age, and then, yun nga, yung time na yun, there was a time kasi namatay yung lola ko, yung mami ng dad ko, si Mamang. So, nagpunta si mother. I was 16, mga ganyan, 16. Si Mother Lily. Sabi niya, Dolphy, itong anak mo, gusto mo mag-artista nito? Hindi, mag-doktor yan. So, nung time pa lang na yun, parang people were noticing me already, na parang, I don't know, siguro may potential or pwede maging artista. And then finally nga, na parang, nag-umpisa siya, yung gumugupit ng stylist, yung gumugupit ng buhok ko, si Teng Roma. He was really the first one who discovered me. He asked me like, Eric, sabi niya gano'n, may photo shoot yung Coca Line. That was the first brand that I modeled for. Coca Line. Gusto mo ba? Sabi ko, sure. Umuha lang ako. So, nag-model ako. Pictorial, ganyan. So, okay. Pagkatapos yun, sunod-sunod na. Wherever I go, there's one time, and then pagkatapos yun, nagpunta na ako there's this place na nagsha-shopping ako parate. Doon ako nagsha-shop. Doon ako bumibili ng mga, kasi they have mga Ralph Lauren. Nung time na yon in the 80s, ang hirap bumili maghanap ng mga Ralph Lauren, ng mga ganyan. Oo, yes, oo. Usually, mga biyahera yung mga bumibili. Inuuwi sa balikbayan box. Oo, yes. So, nung time naman na yun, andito pa naman ang mami ko, we would go to the States, pero kumbaga, parang pag-summer lang or whatever. Eh, syempre, nung mga time na yun, kailangan mong pumorma, di ba, naghahanap ka ng Ralph Lauren, mga ganyan. So, meron isang place called Collecciones New York, doon ako bumibili parate. And they always have a fashion show. At ang mga models niya, puro yung mga bumibili sa kanila, puro mga taga Forbes Park, yung mga taga Dasma, yung mga bumibili. Rich kids, yes. Mga ganon. So sabi ko of course, siguro, tuwang-tuwa sa akin yung may-ari. At that time, sabi sa akin, Eric, sabi niya ganon, you model for us, ganyan. Sabi ko, okay, sure. Ang binayad lang naman sa akin nung time ang binayad lang sa akin, isang Ralph Lauren na shirt. Masaya na ako nun. Oh, wow. Okay. Magkano din yun? 2,000 something. 2,000, oo. Yeah. Yung mga time na, or 1,500, siguro mga ganun. Malaki na rin yun, nung time na yun, oo. Pero usually kasi wala naman talagang bayad. Doon sa part na yun. Kumbaga parang lang. So sabi ko, ginawa ko yan. O pagkatapos nun, yun na. Tapos nagpunta ako ng Cinderella, the department store. Yeah, of course. Yeah. So yung manager ng Cinderella at the time, si Tonette Martinez, who also lives in the States now, and we're still in touch, we're still very good friends. She gave me, sabi niya, hi, sabi niya ganun, I'll give you a card of this guy. His name is Archie Cortesa. He already passed away, so may you rest in peace. Archie was my first manager. So parang nag-iwan ng mahaba tong kwento na to, okay lang. Oh my God, sobrang excited na kami. Yun ang gusto namin. So nag-iwan ng calling card na please call. So ako naman parang gagawin ko sa calling card na to. Hindi ko talaga tinawagan. But Tonette was like, Eric, can I get your number? Ganyan. Kasama ko pa nanay ko, nagsha-shopping. So binigay ko yung number ko sa bahay. Of course, ano pa nun? I was young pa. I was mga 17.
binigay ko yung card, binigay ko yung number ko. Tapos after siguro mga few days, may tumawag na nga sa akin si Archie. Sabi niya, hi, ganyan. I'm like this, ganyan. At the time, I was studying in Ateneo. Sabi niya, I live near Ateneo. Sabi niya, gano'n, is it possible? Ganyan. Can we see you or take pictures of you? Will you be interested? Sabi ko, sabi niya, okay. So, okay, hindi ko finalo up. Then tumawag ulit. Sabi niya gano'n, what time, sir, ganyan. What's your schedule in class? Sabi ko, it's like this, by this time, I'm free, ganyan. College ka na nun? College na ako nun. I was in Ateneo. So, he went to school. So, pagka niya, sabi niya gano'n, tapos nakita ko siya, sabi niya gano'n, nakita niya ako, sabi, are you Eric? Sabi niya, yeah. Sabi niya, yes, are you RG? Sabi niya, yeah. So, doon nag-umpisa na, sabi niya, sige. Then he started taking, sa school, he took my pictures. Tapos, pagkatapos nun, is it okay if ever I'll send your pictures to agencies and all that? Sabi ko, okay, sure. Wala na ako naman, parang syempre, I was young, parang, sige. Yes. I mean, I could be an actor anytime because of my dad. Your dad, yes. Pero hindi. So anyway, pagkatapos nun, so after 2 days na akong kinuha ng litrato, tinawagan niya ako, Eric, are you free this weekend? Sabi ko, why? Because Cinderella's getting you to model for them. Oh, what am I gonna do? You're just gonna walk. Huh? What do you mean walk? You just walk on the ramp. Oh, okay. Sabi ko, I've actually done that already once, sabi ko, for Colecciones New York. So, I did it. Nag-umpisa ako, then I started. Then after that, doon na nag-umpisa yun. Yung Cinderella started getting me in all their shows. Wow. Doon nag-umpisa actually yung career ko. So I became like a Cinderella model. Even if I didn't have any contracts with them, but they were using me all the time. So at the time, syempre, usong-uso nun yung mga in-house fashion shows. So they set up like ramps in the store in Cinderella. And at the time, maraming branches. May Cubao, may Ali Mall, may Makati. Yes, So, yun ang nangyayari. Every weekend, iniikot ko yung mga, nagra-ramp model. Nagmo-model. Then after that, nag-umpisa na yan sa mga agencies na, VTRs. And then I would get ng mga commercials, mga ganyan. Hindi ako nag-close up because my teeth are small. Maliit yung ipin ko. Okay. So, hindi ko napansin yun, napansin mo ba? Okay. Maliit siya. Okay. So, syempre may standard yung close-up. Isa pang yung toothpaste. Commercial quality. Hindi ako pang toothpaste. Although, kasama ko sa commercial, nag-umpisa sa mga, yung kay Tonton na commercial. Gutierrez and Don Solueta. Ako yung kaibigan ni Tonton. Tinuturo ko si Don. Si Don Solueta. Tinuturo ko si Don. Ang ganda na. Parang ganun. So, yun. But after that, I started doing a lot. I was doing, ang pinakamarami kong commercial was, I was the leading man of the Kame Girl. Yeah, I even had like shoots in Hong Kong. May mga ganun. And you were still studying at the same time. What were you thinking? I was a BS Biology major. Magdudoktor ka. I was a BS Bio. Yeah. I was a pre-med student. Ano ba to? Matalino na, gwapo pa. Kinuha mo na lahat. Okay, go. Parang so, yung dati yung si Pietro, yung Boselli, yung ngayon yung model ngayon. Oo, ganun. So, okay. Nung time na yun, bukod doon sa gamit ko, bag ko na ginagamit sa school, kasi nung time na yun, ang uso attaché case eh. Mga pasok sa school, naka-attaché. Sa Ateneo uso yun. Naka-attaché case. Tapos, meron akong dalang malaking duffel bag. So, yung mga kaklase ko, saan mo ba dadalhin yung bag na yan? Ba't di mo, at that time, wala pa akong kotse. Wala pa akong kotse nun. So, I would always wait, sundo eh. 4 kami magkakapatid. Nung time na yun, magkakahiwalay kami. My brother had his own, my eldest brother, Ronnie, had his own car. He was studying in LaSalle Taft. Ako sa Ateneo. Sister ko, St. Paul's Pasig. Tapos yung brother ko, si Epi, LaSalle Green Hills.
So, ang ending usually, sinusundo ako pagka 12 o'clock. Pero pagka meron akong laboratory kasi, kapag pag nasa pre-med ka, yung laboratories are usually in the afternoon. In the afternoon yung mga laboratory classes. So pagka mga may laboratory classes, natatapos ako niya mga 5 o'clock sa eskwela. So pag umuwi ako mga 5:30 na. Pero pag may trabaho ako, tamang-tama nung time na yan, yung love bus, ang parking, nag-uumpisa ang love bus sa Ateneo. Yung parking ng love bus was sa Ateneo. So yung love bus na yon, dumadaan yan sa campus, papuntang Cubao, papuntang Makati. So yung time na yan, very convenient. convenient. Yung ginagawa ko, sumasakay ng love bus, pupunta yun ng Cubao, then magsasakay ng pasahero. Pagkatapos yun, pupunta na yun ng Makati. So it will take probably like an hour at a time. Even there's already much traffic, pero hindi ganun ka-traffic. So it will take probably an hour from Ateneo to Makati. Para magtrabaho. So may dala akong bag. Pagdating doon, yung mga gamit ko, pinapasok ko doon sa duffel bag. Tapos magtatrabaho ko. Tsaka ako uuwi pagkatapos ng kung ano man yung work. And then pagkatapos yun na nag-umpisa na yun. I started doing a lot of commercials, a lot of TV. I started a lot of gala shows. Yung mga it became mga designers na yung I was and then during the time pa nga, there was this contest called Body Shots. I was 19, but I was already I was modeling for Pitoy Moreno. At that age? Yeah. Wow. Yeah. Pitoy Moreno, Oji Cordero, Christian Espiritu, all the top designers at the time, I was modeling for them. Okay. Tapos, pagkatapos yun, and then there was a contest for body shots, the first one, the very, very first body shots. During the time, merong professional division at saka may professional at saka non-pro. Okay. So, ang criteria was 2 years to be a professional. But I was already working as a model for a year and a half. So, sa non-pro, dapat ako ilagay. Pero, sabi nila, pag sa non-pro ako nilagay, baka naman daw sabihin ng tao na nagmo-model yan to experience. So, ang ginawa nila, pinilit nila ako ipasok sa non-pro as a professional. So, sa professional nila ako inilagay. And I was 18 then. I was turning 19. Tapos, pinapunta ko daddy ko. Dad, punta ka. No, so nangyari nga, doon sa body shots na yan, hindi ako nanalo. I mean, but I was the crowd favorite. Kumbaga parang, pag lumalabas ako, people were clapping. Sumisigaw. I kind of remember body shots. Nakatrunks ka rin dito, lumalabas. Yes, yeah. Nakatrunks. I could imagine. Yummy si Papa. Tapos, nung time, kasi daddy mo. Iba yung ano nun eh. Yung time na yun, 80s. Pag even sa movies, pag sinabing, naka-trunks kayo dito. Hubad. Hubad talaga is really... At the time, iba yung culture. Iba yung culture nung 80s. Pag sinabing hubad, hubad. Oo, so? Wala naman. Yeah, exactly. Para ka lang nagsuswimming po. Nagsuswimming ka, naka-speedos ka. Naka-speedos ka. Correct. Oo. So there's really nothing wrong with it. It's just that nagkaroon na lang na mali siya kasi parating, may bakat or whatever. Malaki, maliit, lahat na. Nagkaroon ng ganon. So syempre, nagkaroon ng mali siya. Yung time namin, walang mali siya. So anyway, hindi ako nanalo. Pero my dad was watching, my whole family is watching. So ako yung favorite ng tao na parang hindi ako nanalo, pero ako yung pinapalakpakan, ako yung, and then people were saying, there was even a write-up after na parang, si Miguel Rodriguez was like one of the judges. I don't know what happened, but I voted for Eric Quizon, parang ganyan. For one of the... Oh my God. Anyway, napolitika ka. It was a bit controversial to a point na ang problema, kasi magkakaibigan kami.
all the professional models at the time, ang mga kasali doon was like sila Lito Gruet, me, Lea Rabago. Lea Rabago was number one. I mean, Boyd Santa Maria, John Garcia, all these like top male models at the time. John Gadi, si Gayoso, Jay Gayoso. Wow. So talagang yung 10 na yun was like piling-pili. So anyway, it's just that siguro ako yung pinakabata because I was only 19. Ang sunod na pinakabata was, I think, Boyd Santa Maria, who was 23. And then 24. So syempre, ang layo nung age. So as in, I was I was a teenager and they were all already 20s men. na. Yeah. So anyway, so my dad went backstage. This is like a very proud moment for me because like my dad went backstage and I didn't take it like with a heavy heart. Nung natalo ko, okay lang. No? I was fine. I mean, so, nung time na yun, pumunta yung daddy ko backstage. Sabi niya, nung nakita, hi dad, sabi ko, sorry, I didn't win. Sabi niya, no, you won the hearts of the crowd. For me, you're the winner. O, di ba? Oh, galing. Biglang tumulo yung luha ko. Umiyak ka? Naiyak ako kasi, naiyak ako, syempre, daddy ko hindi yan maano eh. He's not very expressive. He likes to write down things like, I love you, son, mga ganyan. I'm proud of you. But he's not the type who would say it in front of your face. But during that time, yun yung sinabi niya sa akin. Sabi niya gana, you won the heart. No. You won the hearts of the crowd. So for me, you're the winner. O, diba? Galing. So, pagkatapos yun na. Doon na nag-umpisa yun. They were looking for a replacement for Richard Gomez. Nag-away ang daddy ko at saka si Mother Lily. Si Richard Gomez dapat yung role na yun. That movie was Bata Batuta. Si Richard Gomez dapat yung role na yun. Naghahanap sila, sino bang papalit natin? Ganyan. So, ang inano nila, yung manager ko na ngayon, na si Dolor Guevara, was working for my dad. Dolor Guevara, yeah. Nasabi niya ganun, bakit pa po kayo naghahanap? Ito na lang po, sino? Si Eric po. Si Eric, Tapos pinakita ngayon. Nung time na yun, I was on the cover of Mr. and Miss with Tweety De Leon. Okay. So pinakita niya, ito. I remember that. I remember that magazine. Okay. Yeah, Mr. and Miss. I was on the cover of Mr. and Miss siguro like 10 times yata. With a lot of girls like Tweety, Sarah Jane Paez. Ang dami kong Mr. and Miss covers. Yeah, Plinky Recto. Ang dami. Lahat halos, no? Jennifer Pingris. Ang dami, basta madami akong ng Mr. and Miss. Tapos, ba't na lang po itong anak ninyo. Then, sabi ko, then pagkatapos yon one lunch, sa daddy ko, kasi yung daddy ko pumupunta sa bahay. Nung naghiwalay na sila, every Sunday, nagpupunta yung daddy ko sa bahay namin. Sa bahay namin nagla-lunch. Okay. Tapos tapos nanonood siya pagbukas siya ng dyaryo, basta pagdating niyo, darating yan before lunch habang nagluluto pa yung mami ko. So magbabasa yun ng dyaryo. Pagbukas siya ng dyaryo, sabi niya ganun, I had like a 10-page spread. I did an ad for Shoemart. 10-page. 10 Tapos, page? Sa bulletin yun sa bulletin. Oh usually God, yung 10-page na yun, parang half a page. Mas maliit, oo. Hindi, kumbaga, yung buong dyaryo, di ba? Half ng page ng dyaryo or 1/4 ng page ng dyaryo. Puro ako. Sabi ko, pagbukas ng daddy ko ng first page, ikaw ba to? Sabi ko, yes dad, campaign for Shoemart. Okay. Pagbukas, 10 sunod-sunod yun, puro ako. Ikaw na naman to? Sabi ko, yes dad. Sabi ko, dad, 10 yan. 10 pictures yan. Okay. Sabi niya gano'n. So, nagmamodel ka na, yes, dad. Did you keep those mga, itong mga... Malay. Lahat ng mga clippings ko were in an office na parang pinabayaan yung mga basta, anyway. Ang mga clippings lang na meron ako, yung artista ako. But yung mga model ako, wala masyado. Although I have pictures, I still keep my portfolio pictures from before, which is in my Instagram anyway. Yung mga pinapost ko sa mga Instagram na mga luma. So anyway, so pagkatapos nun, nagulat siya. Kung nag-lunch na kami. Pagkatapos pumunta na ng music room, usually pagkatapos ng lunch, pag Sunday, nanonood yan ng either basketball or whatever. Basta kung ano yung mga palabas kasi... Napapanood niya.
Kasi usually NBA Sunday pinapalabas kasi Saturday ang mga matches, 'di ba, ng NBA. Yes. Usually nung time na yun, hindi ko alam, basta parang ganun eh. Basta pag Sunday, either boxing or whatever, nunod siya ng TV. Tapos pagbukas ng TV na ganun, nanonood siya. Ang commercial, ako. Saka ako yung commercial. Sinasayaw ko yung kamay girl na parang ginaganyan-ganyan. Sabi ko, ikaw ba yan? Sabi ko, yes, Dad. Lahat na lang, ikaw. Pagkatapos, sunod na naman na commercial, nakita niya, may tumatakbo na gano'n. Sabi niya, sino yan? Ikaw ba yan? Oo, para sa Del Monte Pineapple Juice. Grabe, siguro gumano siya. Hindi na kita bibigyan ng pera, ha? Kasi iba yung kita mo doon? Oo. At young age? Nung time na yon, during the time, malaki naman din siya kasi that was in the 80s. So, pagka gumawa ka ng mga commercial na gano'n, nasa mga 10,000, 12,000. 8 to 12,000, mga ganun. Malaki yun, oo. Yeah. Tapos, ano sabi ng daddy mo? Tapos pagka sa mga fashion show, 1,000. Pagka mga in-store fashion shows, 500 lang. Tapos merong gift certificate na binibigay. Pag in-store. Pagka mga gala shows, 2,000. Or mga 1,500, 2,000. Malaki-laki yun. During that time, malaki na yun. Malaki na yun. Kasi I remember ang allowance ko at the time was 1,500 or 1,000 to 1,500 a week ang allowance ko. So, kung kumikita ka ng extra 1,500, so bali yung mga 1,500 na, siguro halaga na ngayon mga 7,000, mga ganun. Exactly, malaki na yun. Malaki na yun. Yes. Yeah. So, nung nakita yung daddy mo, kung ano ka sa Del Monte, gumaganyan-ganyan ka. Pagkatapos yun, sunod na naman, nakita naman yan, sa likod kong Pagsanghan Falls, kumiinom naman ako ng Mirinda. Ng Mirinda? Hindi, was it Mirinda or Royal? No, Royal True Orange pala. Royal True Orange, oo. Branding, baka magalit sa... Anyway. Royal True Umiinom ka na Orange. Sabi niya, banda, ang dami mo palang ginagawa, hindi ko alam. Sabi ko talaga, papagalitan ba ako nito? Parang hindi naman. So anyway, pagkatapos yun, after the following day, that was a Monday, tinawagan ako ng secretary, yung parang business manager ng dati ko. So, Eric, sabi sa akin ganun, what do you think about joining the movie? Sabi ko, ha? Sino nagtatanong yan? Sabi ko ganun. Yung daddy mo, tinatanong kung gusto mo daw mag-artista. Humihingi na ako ng kotse nung time na yan. Hindi ako binigyan kasi baka mainggit daw yung mga ibang kapatid ko. Sabi ko, Dad, sabi ko ganyan, when they turned 16, sabi niya, they all had cars. Sabi ko, ba't ako hindi? Yung time yun, that was basta may economic crisis yun. Yung pera natin from 7, naging 30 nung time na yun. Okay. So talagang bagsak ang economy ng Pilipinas nung time na yun. Yeah. I can't remember what happened at the time. So anyway, nung time na yun, basta ganun siya. Kaya yung daddy ko parang, wag na kasi ganito, ganyan. Tipid muna, tipid. Anyway, hindi ko tinanggal. Sabi sa akin ng business manager ng daddy ko, so, gusto mo ba magkakotse, di ba? Sabi ko, oo. Sige, gagawin ko yan. Gagawin mo. So, ang bayad sa akin, first bayad sa akin, sa first movie ko, was a car. Ano klaseng car? So, it was a Mitsubishi box-type Lancer. Nung time na yun, uso yun. Ganda nun, That was 200-something thousand. So, for a beginner, for somebody who starts to be in his first movie, na ganun ang bayad. Malaking TF, malaking TF ko. Kaya I started na mataas ang TF ko nung artista ako. Galing. Pagkatapos yun, after 1 month and 22 days, I was carnapped at gunpoint in EDSA right across GMA 7. What? Pinababa ako. Tinutukan ako ng barel. Sinabi nila, pulis kami. Bumaba ka. Ako naman parang, buhay. Anong ginawa ko? Wala naman kaming ginagawa. Biglang sumakay sa kotse, iniwan ako at saka yung driver ko sa gitna ng EDSA. Oh my God. Wait, wala pang flyover nun, ha? Alam ba nila na Eric Quizon ka? I mean, like, nakikita Hindi siguro. nataon lang.
Kaya malas Nagkataon lang. naman. Malas So, ano nangyari? It was a very shiny new car. Exactly. Wala, Parang ang nangyari, parang binayaran naman ako ng insurance. okay. Binayaran ako Good, ng good. insurance, yeah. Binayaran ako ng Oh insurance. my God. Ano sabi ng Buti daddy mo? naman. Nagalit. Nagalit. Hindi, of course, ba't magagalit? Hindi siya Hindi mo nagalit. kasalanan Of eh. course, Oo. buti Pinalitan na ng lang walang nangyari insurance. sa akin. Okay, Tapos, yun ang importante. Okay. nung time na yun, tawang-tawa sa akin yung nanay ko kasi ang wino-worry ko, sabi ko, andun pa naman lahat yung mga brush ko ng buhok. Sabi ng nanay ko, muntik ka nang mamatay, ninakawa na ka ng kotse. Ang hinahanap mo yung brush mo. Just like my mother, the mothers in the 80s. Hindi, kasi yung, nung time kasi na yun, di ba, yung, ang buhok, iba yung style ng buhok nun, nakataas eh. Yes. Kailangan siniset natin. Yung buhok ko, kulot yung buhok ko eh. Kulot yan, kaya maigsi dito sa likod eh. Kulot siya. Kulot siya. Mana ako sa daddy ko, mana ako sa lola ko actually. So, kulot siya. So, kailangan ko ng roller brush para umalsa. Dahil kung hindi, iba-iba yung direksyon ng buhok ko. Sutil. Iba-iba. Merong nakapapunta dito, may papunta doon. Papunta east, west, so, para lahat maayos ko siya ng ganun, syempre, kailangan ko yung brush. Tapos, may hairspray yun. Nandun lahat. Pero ngayon, hindi ko na ginagawa yung hairspray. Pero yung roller brush, ginagamit ko pa rin. Oh my God! Tapos, diba? Galing yung nanay ko. Yung mga hairbrush mo, iniisip mo, pero yung buhay mo, hindi mo naisip. Oh my God. So yeah, that's how my career started. And then from then on, there were a lot of ups and downs to a point pa nga nag-away kami ng daddy ko kasi kinukuha ko ng Regal. Sinabi ko sa daddy ko, Dad, gusto kong gumawa ng mga magagandang pelikula. Sabi sa akin, bakit? Hindi mo magaganda yung mga pelikulang ginagawa ko? Sabi ko, no. Dad, hindi yun ang ibig ko sabihin. Sabi ko, gusto ko lang kasi magdrama. Ganyan. Tapos sinabihan ako, ikaw, sige, bahala ka. Sinabihan ako ng bahala ka. Ako talaga parang, ha? Nagtampo. Kasi di ba dati, I remember, ang first mo was Bata Batuta. Kasi nasabi sa'yo, favorite kita. Bata Batuta with Rita Avila. Mga teeny bop. Di ba? Ang mga movies mo nun is after, mga teeny bop na talagang, ka nun parang crush ng bayan, ganun. Tapos, syempre, pag bago, di ba? Parang ganun siya. Crush ng bayan. Oo, talagang lahat kinikilig. Oo. Flavor of the year ka nga, ilang years ka na favorite. Paano ka nag-transform into, nag-away na kayo ng dad mo, tapos nag-transform then I started, that was 1989, then I started doing, working for Regal. Yeah. So, ginawa ko na yung, ang una kong pelikula with Regal was Ibulong Mo sa Diyos with Vilma Santos. Oh my God, imagine yung mata, yung bulong, yung mata? Yung binigay ko yung mata ko sa kanya. Oo, tapos blue yung mata niya. Sabi ko sa'yo, alam ko na ito. Naku, pwede ka manalo ng ha? Hindi. Trivia, mananalo ko. Ang sinasabing mong blue yung mata ko was Computer Man. I did the superhero. Alam ko yun. I watched that. Computer Man, Sa Channel 13 ba yun? Yes. Oh my God. Inaabangan ko yun eh. Yung show na yun, naka-spandex ako, buong kaya. kulay itim. Tapos, tumatambling-tambling ako. Oh my God! Pero wait, yung Ibulong Mo sa Diyos, okay. I specifically studied, or I took gymnastic classes For na nabali yung ankle ko twice for Computer Man. Kasi nga, kailangan ko nagra-round off ako. Habang binabaril-baril ako, kunwari, nag-round off. Ikaw talaga, wala kang wala kang, double? Wala? May double, pero there were some stunts na ako yung gumagawa. Gusto ko kasi yung pagkatayo ng tumbling, ako yung nakikita. Ikaw diba? Malakto. Pero ito, dati. Sandali, at nahuhulog yung bra ko. Kaya lang, ang problema ko, I'm knock-kneed. So, para nadadapa ako minsan sa sarili kong paa. I remember there was one time I was, kasi I used to play tennis a lot. So, may tournament. Kutsa, nadapa ako sa sarili kong paa. Oh, shit. So, okay. Hinabol ko yung bola, di ba? Takbo. So, knock-kneed ako. So, yung paa ko, sumabit dun sa isang paa ko. So, plakda ako. Pagdating ko sa baba, nakaganyan ako. Sabi ko talaga, gumana na lang ako. Nag-joke ka na lang. Nag-joke na lang ako, pero ang ending tuloy, talo ako sa iya. Talo ka na.
Di ba nagtibulong mo sa... Ibulong mo sa Diyos. Oo, kasi, alam mo, naalala ko nun kasi talaga napapanood ka na, I mean, I was younger nung time na yun, pero favorite ka talaga namin sa bahay na lahat ng mga movies mo, even sitcom. Pero yung, naalala ko, nagulat na nga, parang I wasn't even thinking na, imposible hindi mapupunta sa mga big roles. Kasi, yung mga directors na nakatrabaho mo was really big, talagang multi-awarded directors, no? I worked with Lino Broca, Peke Galiaga, Ishmael Bernal. Yeah. Oo. Yeah. Sumalangit na wang yung kaluluwa. Okay, go. Oo. Yeah. Ishmael Bernal. Basta the works, lahat ng mga magagaling na director nakatrabaho ko lahat. Is it because of, saan ba nag-start yun na napansin nila talaga na, kasi from teeny bopper, tapos nakita nila na, No, I was doing paano nag-transition? Maraming mga I was guesting in a lot of drama shows Okay. for Regal. Regal ka noon, Nag-umpisa na muna yung mga drama shows sa TV Regal. So, pati sa ABS. So, parati pag kami mga ganyan, parating nila akong kinukuha, parang ganyan. So, nakita nila na meron. So sabi ko, then din na nga sabi ko, I want to do this. And I started doing mga Actors Workshop Foundation. Doon marami akong natutunan doon sa foundation na yan about acting and they say nga kasi because acting, yes, it can be learned, the techniques, but it's either you have it or you don't. And you have it. Nila. And you have it. I felt that parang gusto ko to. Kumbaga parang I just fell in love with the craft. Yun na in love ako doon sa ginagawa ko. Kaya ang ending, nagustuhan ko yung ginagawa ko. To a point na yun I wanted to I started doing drama movies. I worked with the best directors, and I knew that I will only be able to do that if I become a Regal baby. So, I became a Regal baby in 1989. For so many years, no? Sa lahat ng mga, alam mo sa totoo lang, sobrang hindi ko mabilang yung mga, of course, TV commercials mo, movies mo, including sitcoms mo. Ano yung pinaka-favorite mo na movie na ginawa? Sa lahat, sobrang dami. Ang dami nga. Yung hihintayin kita sa langit, sa totoo lang. Oh my God! Alam mo, 10 times ko na naman. That's a beautiful movie. Nanalo ko pa doon, That's a beautiful movie. Yeah. I think ang pinaka-paborito ko is Hihintayin Kita. Not Hihintayin Kita sa Langit. Wait. I love that movie too. Wait. Pahiram na Isang Umaga. Oh, I love that too. Yeah. Oh my God. Pahiram na Isang Umaga because that was my first acting award, Best Supporting Actor. Yes. I won in 3 different award-giving bodies. So for that movie, I was even nominated Best Actor for that movie in another, but I won Irian, I won PMPC, so I won lahat na Okay. Alam ko na panood ko yan. Anong premise nung Pahiram na Isang Umaga? And who were you with? Yan yung si Vilma Santos. Yan yung nagpapaalam siya. Marami siyang, na she has cancer, so nagpapaalam siya. And then, pumunta siya sa Zambales. Doon sa rest house na tiniran niya, kapitbahay niya ako. And then I became good friends with her son, and I fell in love with her. Parang ganyan. Pero sinabi niya, no, hindi pwede kasi mamamatay na ako, ganyan. But ang pinaka-ending nun is, then my role was I was a manic depressant artist, so pinipaint ko siya. Oh yes. Mga ganon. May mga ganon. Oh my God. Imagine pati yun, drama na nga yun, pero meron pa rin eksena na nakatrunks ako. Favorite ka kasi naman, ang ganda-ganda ng katawan mo. Kailangan may common. Nung time na yun, hindi pwedeng walang trunks. Hahamakan nila lahat. Lino Broca, yes! Lino Broca, with Vilma Santos also, and Maritoni Fernandez, and Snooki Serna. Meron akong eksena, 2, isa with Snooki, na nakatrunks ako, isa with Maritoni, nakatrunks din ako. In the same movie. At ang role ko, Mayor, Mayor! Nilalagyan talaga din ng pool nakatrunks. scene at kaya beach scene Oo, Either kasi of the two. alam mo talagang talagang
Favorite ka ng lahat, lalo na pag nakikita lang, naka-trunks ka. Yun nga. Time na yan. Trunks is what I always remember then. At saka ang gwapo tayo yung face. Even in hihintayin kita sa langit. Sa langit, yes. Meron kami eksena ni Richard, naka-trunks ako, nagsuswimming kami ni Jackie Lou, di ba? Tapos sinugod niya kami, nakikipagsuntukan ako, naka-trunks, di ba? Oh my God. Sino sa lahat ng nakasama mo, sa mga movies mo, sino yung pinaka-favorite mo na artista na nakasama mo? I'm sure there's so many. Meron bang parang, oh my God, favorite ko to, na maka-eksena? Ay, maraming masarap katrabaho si Ate V. Ang sakit man ng panya. Masarap katrabaho si Maria. Maricel. Maria, yeah. Masarap katrabaho si Lorna Tolentino. Si Aiko, ilang beses ka? Lorna. Ay, Aiko, oo. Actually, alam mo, ang maganda lang kasi, I always make it a point that I have a very good rapport with my co-stars. Importante yan eh. Kasi if you don't like each other, if you hate each other, lalabas, no? Magmamanifest. Lalabas eh. So I make it a point that I have a very good working relationship with all my co-actors. Mas mabuti yung ganun. Teka, sandali sabi ni Lali Amante, go Jcas. Sabi niya, Pusong Mamon with Lorna Tolentino and Albert Martinez. Yan, ako din. I can't forget I love that movie. I got so involved with that movie, plus the fact that, kumbaga, bukod dun sa, buti din tinanong niya because I really wanna, yun yung tinanong mo sa akin na ano yung mga favorite movies ko. Puso Mamon was really one of my favorite movies because it brought me to another level of not just being an actor, but as a director and as a producer. Because that movie, pagkatapos nung ipalabas siya, malaking kinita niya. It's one of the best-selling DVDs of Viva. If you look at the records of Viva, ang Pusong Mamon, 5 years, 10 years na, pero nagbebenta pa rin sila ng CD at DVD ng Pusong Mamon. My God. Tapos pangalawa, that movie was actually I line produced that movie. So I line produced it for Viva. The director of the movie was Joel Amangan. However, pagkatapos niya i-shoot yung love scene namin ni Albert Martinez, nagka-heart attack siya. Oh my God! Yun nga. Of course, we're just laughing about it now. Pero but apart from that, nung araw kasi na yon, sobrang init nung araw na yon. Si Direk Romy Vitog ang aming gumawa ng nag-ilaw ng pelikula. Si Direk Romy, tinakpan niya ng plastic yung buong bahay. So pag pumasok ka doon sa set, hindi ka talaga makahinga. Sobrang init. Oh my God. Tapos, nung time na yon, yung manager ko, si Dolor, is famous for her binagoongan. Nagdala ng isang kalderong binagoongan. Si Direk, kinain niya yun ng breakfast, lunch, merienda, dinner, at midnight snack. So pagdating ko ng bahay, 2 o'clock, then natapos na kami, mga 1 o'clock kami natapos. 3 o'clock, tumatawag sa akin ang manager ko na dinala nga ang production manager ko, dinala nga si Direk Joel sa ospital. So, binisita ko si Direk Joel sa ospital, ganyan-ganyan. Sabi niya, Direk, sabi ko, ano nangyari? Heart attack. Sabi niya, I'm okay, pero sabi niya ganun, sabi niya, Eric, sabi niya, hindi ko matatapos tong pelikula na to. Ikaw ang magtatapos nito. At that time, I was already directing for Maalaala Mo Kaya, at saka, Maalaala Mo Kaya, and Once Upon a Time. I was the semi-regular in-house, meaning every month I do 2 episodes of, once a week lang to I do 2 episodes of Once Upon a Time and 2 episodes of Maalaala Mo Kaya. Actually, Maalaala Mo Kaya was the first, ABS was the first one who gave me the chance to direct. Kaya ka nag-switch sa directing. Okay. Nagmaalaala mo ka. But before that, I went to New York. I went to New York Film Academy. I was there for... you even studied. I was there for 5 months. Is that by Union Square? New York Film, katabi ng work ko dati. Union Square. No. Lower East Side, sa may... katabi yun ng work ko dati. Around that area. No.
Broadway. Wait. No, katabi ng Washington work Square? Is there a Washington Square there? No. Katabi. Meron. May Washington Square. Yung parang Yung may bull. Alam mo yung may bull? Yung basta, yung nasa 5th Avenue, tas merong park doon. Oh, wait. New York Film kasi, Shit. Basta. It's not Union Square eh. Yung alam mo yung may bullhead? Yes. Doon yun. Katabi yun. Kasi I used to work for... No, it's Washington Square. Is it Washington? Basta yung tumbok ng 5th Avenue. Parang may Arc de Triomphe din na Yes. Washington State. Okay. Nag-aral ka pa talaga. Wait, pero what bago make yan. teka, bago yan sabi ni Yayo, Hi Yayo, Agila! Hey Yayo, hi Yayo. I miss you guys. I miss you too, Yayo. Ayan, masarap din katrabaho yan. Ay, naku. Maski ano ipagawa mo dyan. Na-interview namin kasing kalug namin. Oh my God. Sobrang love na love ko yan si Yayo. Madalas kami nagme-message. Sarap katrabaho yan. Ang bait. Kumbaga, beautiful inside and out. Sobra. Very real. Yes. Ay, sobra. Yes. Hide. Ayun, dalawang J ng NY Hello. Pero what made you decided na parang, kasi parang, lahat na ata ginawa mo na eh. Bakit biglang nag-direct? Kung ba't ko naging gusto mag-direct? Kasi sabi ko parang, it's just, thought, at kumbaga parang ito yung nasa utak ko, sinishare ko lang to. I mean, of course, ayoko siyang sabihin. Pero sa isip ko talaga na sabi ko, kaya kong gawin tong ginagawa ng mga director na to, no? Mas maganda pa. Oh my God. Of course. Yes. Sarili ko lang yung kausap ko noon. You have an vision. Don't judge. Oo. So, syempre, pagkakausap mo yung sarili mo, parang, kaya ko tong gawin. Gusto ko ito gawin. Kasi, there was a time, I was a very reluctant actor. Remember, I was in pre-med school, tapos nag-artista ako, nagmamodel ako. Nung nag-artista ako, I just really wanted to have a car. Yun lang talaga. Pero it came to a point that sabi ko, okay naman pala itong ginagawa ko. I mean, magkakat ako ng ribbon, ang laki ng bayad sa akin, yung mga ganun. It's really easy money. But then again, after a while, I fell in love with what I was doing. That's why I ended up like not going back to med school. I even told myself, sabi ko, I'll give myself 2 years before I go back to med school. Artista muna ako. Wala. Hindi na sumagi sa isipan ko yung pagbalik sa med school. Kasi sinabi ko din sa sarili ko, lahat ng mga kaklase ko, 2 years, tapos biglang ito ako, 2 years, maghahabol ako, sabi ko, ayoko na. Oo, tama. So I ended up being an actor. Then I started producing. Nag-produce muna ako eh. So when I was producing, so sabi ko talaga sa sarili ko, parang, imagine mo kung ako yung magpo-produce, ako magdadirect, tapos ako yung artista, ang mura naman ng pelikula ng Oo nga, tama ka! Sabi nga niya So sabi ko lahat, kumbaga parang lahat ako na lang. Oo, para tipid. One-man show ka. Sabi ni Yayo, OMG, Eric is a very good director, comedy or drama. He said, he is brilliant. Mag-shoot ka na ulit. Marami kaming ginawa ni Yayo. Gagawa tayo, Yayo. Gagawa tayo. Wait, nakalimutan ko, Kais is also the name of your production. Kais, and Kais tawag sa'yo. Bakit nga ba? Bakit Kais? Kais kasi, nung nangyari kasi parang, nung first year, galing kami ng States. So, high school na ako ng first year. So, I was late in school for 4 days. So, kumbaga, parang yung first week kasi is orientation week, di ba? Yes. So, i-assign ka kung ang klase ka, kung pang-honors ka ba, semi-honors, ganyan. Ganun sa Ateneo. Because there are 10 classrooms 10 classes. So, inassign muna ako, late ako, inassign ako sa section D. Nung nandoon ako, tinanong sa akin, so we have a new, sabi ng moderator, who was our English professor. Sabi sa akin, so we have a new student here. So will you please stand up and please introduce yourself to the whole class? Hi, I'm Enrico S. Quizon. Blah, blah, blah. Okay, so how do you spell your last name? Is that with a Z or with an S? Sabi ko, with a Z. Sabi sa akin, this was in the 80s. This was 1980 to be exact. 1980. Oh, wow. Okay. Sabi sa akin ng professor, you don't say A, B, say.
So nagtawanan yung buong class. Inokray ka. Inokray ako. Oo. Pero ngayon, if you say Z, it's accepted na. But before nung time na yon, Ateneo was known for their English proficiency and right grammar and whatever. So nung time na yon, hindi yun accepted. Hindi yun sa English hindi pa accepted yung Z. But a lot of people were saying Z already at the time. Mga Pinoys love to say Z, di ba? And nung sinabi ko Z, you don't say A, B, say. Ginanon ako ng tawanan, di ba? So pagkatapos parang ginano nila ako na parang Quizon. Ay, ganun. They were playing around with your last name na. With your last name. Because we all call each other by the last name. Oh, yeah. Sa school, college, we don't really call each other by the first name. We call each other by the last name. Quizon, Quiz. Ganon. Doon nagumpisa yon. And then, hanggang sa naging Kais na lang. Kais. Na-develop na siya. Kais. So, all my friends were calling me Kais. So, ang ending, parang naging term of endearment siya sa akin. Na parang, because I named my company Kais, so parang people started calling me Kais. Calling you Kais. Mga special yung mga dear sa'yo. My God. Uy, sabi ni Chili Ansi, nandito din, friend ko, fan na fan ka niyan. Gary Berenya. I'm sure you know Gary Berenya. Yeah, of course, Hi, Kuya Eric. Ayan. Friend namin siya. Yes. Madala siya dito sa US. Oo. Teka, question nga pala. You've been through, ang dami-dami mong pinagdaanan, di ba? Pero nagtataka ako, bakit ka? Kasi alam ko talaga at one point in your life, around 2000, mid-2000, nag-Hong Kong ka. 2006. 2006 pala yun, oo. Bigla ka nag-Hong Kong, bigla kang, boom, nawala ka for a while. For how long ka nawala? Almost 4 years. Pinabalik ako ng tatay ko to direct him. Because Bakit No, ganito yan So, I was directing for GMA 6 straight years. So, I got burnt. Tapos, it came to a point na they wanted me, hindi na ako magme-mention ng mga names. Okay. They wanted me to direct again for this particular actor. Wag na natin sabihin kung sino. Sabihin na rin. Oo nga. Basta anyway. Pangalanan. Basta they wanted me to do this project. And sinabi ko parang, kung ganun din lang, I'd rather not. So I found the best excuse. And then what I did was like, I have a lot of friends in Hong Kong. At the time, Nanette Medved was still based in Hong Kong. And Nanette Medved is one of my closest, dearest friends. So, and Nanette and I used to hang out. As in like we would go to parties. We would we were really, 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 we're really, really, really close. So, nung time na yun, dun siya based. So, parati ko silang binibisita. So, nag-apply ako. Tapos nagkaroon na kami ng maraming kaibigan. And then even to her wedding in 1999, because nangyari yan, in 1999, since they were based in Hong Kong, they had a lot of friends from Hong Kong. So, nung kinasal sila sa South Africa, si Nanette, pumunta ako. I went to her wedding. Pagkatapos nun, I became close to the people to all their friends. So, naging barkada ko na sila. And then when we went in Hong Kong, I applied for this job. And then sabi sa akin, we want to get you, but you're overqualified for the job. And I said, it's okay. I just need to do something. Something different. Okay. So, kasi 6 years, I got burnt. 6 years ka, halos every day nagdadirect. I got burnt. And I just needed a change of scenery, outlook, scenery. Yes. And when I was there, I would enjoy it because nobody knows me. I take the train. I go to a place, I get lost, and I go, kunwari, anong stop kaya ako bababa ngayon? O dito ako sa Wan Chai. Bababa ako sa Wan Chai. Maghahanap ako, I would try food. I would try the street food. I would get lost. I would get lost and immerse myself into wherever in the city. So that I enjoyed that because I enjoyed the anonymity.
anonymity, wala akong problema, wala akong iniisip. Oo. You know, so, and I yun, pagkatapos nun, and then I started, but my work was pretty much the same. I was producing shows, local shows, and I was bringing in Filipino shows also. So you're doing it also, okay. And that was also the time when I was doing the book of my dad. Ginawa ko yung book ng daddy ko, and I was talking to people from Hong Kong kasi dun siya pinrint in Hong Kong. Kasi much cheaper in Manila. In Manila, medyo mahal yung printing eh. So, sa Hong Kong, mas mura yung printing. So, dun ko pinaprint. So, but I would come back all the time during weekends kasi nga, yun nga, yung ginagawa ko yung libro ng daddy ko hanggang sa ma-publish siya. Tapos in 2008, on his 80th birthday, na-publish yung book. And then we went to the States, nag-tour kami. I arranged a tour for the whole family. Oh, wow. Sino nagbayad? No. There were producers. Kanya-kanya. Okay. Yeah. No, there were producers. Okay. We went on a 9-city tour. We went to LA, San Diego, Reno, Seattle, Winnipeg, Vancouver, Winnipeg. Oh my God, lahat ha? Oo. Winnipeg, Kansas, Atlantic City. Meron akong isang nakalimutan. Chicago. City. Oh, pati Chicago. Seattle. Ilang months kayo dito? Seattle, Chicago, hindi. Paano ba siya? Basta, may ganun siya. Oo, basta yun. 9 cities. That was 2 months. 2 months and a half. Pagod yun, ha? Yeah, kakapagod. Oo. Kakapagod siya. So, yun. And then, after that, in 2010, when my dad was already sick, he did something for TV5. So, ang maganda lang nun, TV5 was owned by PLDT. And at that time, I said, when TV5 was getting me, I asked kung pwede yung contract ko in Hong Kong for me to be able to get the residency. And they did. So resident ka ng Hong Kong? I'm a Hong Kong resident. Yeah. Wow. So I can go there anytime, even during this pandemic. Kaya lang, what's the use of going there, getting quarantined, getting tested? Exactly. 14 days of quarantine. Yeah. And then pagkatapos ng pagbalik mo ng Pilipinas, you do the same thing. What for? Exactly. So I'd rather that's why I'm in Manila, because I'd rather be here. I don't know, parang feeling ko lang parang pag may problema or anything, you're dito home ako. At least. There's no such place as home. Kasi ako ayoko nung gano'n. Gusto ko yung gusto ko kasi parang I'm on top of everything. I'm a control freak eh. Hindi pwedeng hindi ko magagawa ng paraan or magagawa ng solusyon kung ano man yung problema. I'm just like that. So kailangan may ganun. So tapos nung time na yun, one of my brothers was brought to the hospital. Hindi naman nagka-COVID, but he was sick. He was like, so we had to bring him to the hospital. So syempre merong takot. Of course, hindi naman din ako pwedeng makapunta or makababa doon, but the mere fact that you know that baka kailangan ng tulong or somebody might need help. So kung wala ako, wala akong magagawa. Wala akong magagawa, totoo. Diba? I mean, ayoko namang basta lang mag-iwan ng pera or whatever. Exactly. Dapat yung presence mo. Nandun. Ayoko naman ng ganun eh. Kasi baka ang ending mawala, di ba? So, correct. Yeah. Baka sabihin, kasi nagamit namin kasi kailangan magbayad na ganito. Exactly. Wala ka na magagawa, di ba? Ang anda. And not to start, I promised, when my dad died, that's what I promised. Sabi niya sa akin na, Eric, gusto ko walang away-away, walang ganito. Basta gusto ko pantay-pantay, gusto ko hindi kayo mag-aaway. Kung ikaw nang bahala sa mga kapatid mo. So I promised my dad that. So I'm medyo parang gusto ko minsan sabihin sa daddy ko pag binibisita ko, sabi ko, Dad naman, yung problemang iniwan mo sa akin, bigat naman. Pero okay lang. Okay lang. I mean, I promised. And, but is that the reason why when you were residing in Hong Kong,
what was that one of the reason why you move back to the I Philippines? moved Natin I mo moved back kailangan ko na. I moved back because one, my dad, I wanted to spend more time with my dad because Mm-mm. kumbaga, in 2009, tinaningan na siya eh. Sabi sa kanya, 3 to 5 years depending on how well you live your life. Eh, ang tadi ko, tigas ang ulo. As in, Ay, ganito yan, sobrang katigasan ng ulo. Okay. He was already sick. Tumawag si Shasha sa akin, Eric, sinabi ko na sa'yo, hindi na magte-taping ang daddy mo, ganyan. Ba't nagsa-schedule pa kayo? Sabi ko, siya ang tumawag sa akin. Hindi. Sabi ni Shasha, hindi. Di ba, we promised each other na ganito. Siya, sabi ko ganun, si daddy ang tumawag. Huwag ka magalit sa akin. Siyang gusto mag-taping. siya yung workaholic. Sabi niya, hindi na magte-taping ang daddy mo. Sabihin mo na sa kanila, okay. And sa set na kami. Pack up tayo. Tapos kinausap ko na yung producer. Biglang after 2 minutes, guess who was calling me? My dad. Papunta na ako dyan. Dad, Oh my God. kakasabi lang ni Shasha. Hindi, pupunta ako dyan. So, pagdating niya sa set, kukunan ko yung opening, tsaka ending ng show, at tsaka kinukuhanan ko lang siya ng parang maliit na pagkatapos, ito nangyari. Sa gitna. Para lang mabuo yung show. Kasi parang Dolphy Wonderland. Parang siyang lolo. Parang kwento ni Lola Basha. Nagkukwento siya. Nagkukwento. Tapos, hinukunan ko lang siya ng ganun. Pagkatapos nun, after that taping, he went straight to the hospital. Nag-double, back-to-back pneumonia. Pagkatapos nun, he was having a difficult time na moving. Hindi na siya, immobile na siya. Hanggang sa, he was like, para kami may hospital sa bahay. Sa bahay, Parang home care, ganyan. But of course, he would still go to the hospital, ganyan. Wow. Nga, parang ganon. So, ganun, it came to that point. Ganun, oo. Balita ko nga actually, ikaw yung kasi noon pa yun, babasa ko na yun sa mga articles na ikaw daw yung favorite na son. Anak ng daddy mo. I don't think I was the daw. favorite. I don't think I was the favorite. I think he treated everyone the same. I think he trusted. No, yeah. See, my dad's pretty equal yan. But I think the favorite was Vandolph kasi Vandolph was young pa at the time. So Vandolph talagang lumaki sa kanya. Lumaki sa kanya si Vandolph Talagang magkasama sila sa taping, di ba? Sa lahat. Home Along the Riles. Home Along the Riles was like 15 years. So, yes, totoo yan. Grabe. So, may ganun siya. So, si Vandolph maraming special favors sa but we all understand. Ako sa akin kasi wala yun. Ako nga yung because my mom moved to the States. So pagka Pasko, so everyone time na yon halos lahat ng mga kapatid ko, siblings ko nandito sa Pilipinas. Even the one in the States, umuwi. Pero ako, pagka Pasko, what I do is, pinupunta ako ng daddy ko bago ako pumunta. Because I usually, for the last siguro mga 25 years, I've been spending 20 years or ganyan. Basta, more than 20 years. So, mga ganyan, 22, 23. I've been spending Christmas with my mom. Kasi nung time niya, mag-isa lang siya, then my sister nga, kasama niya, up to at a certain point. But during the time, in the early 90s, sabi ko, Dad, marami naman kami. Sabi ko, you won't miss me. So what I do, I visit him, we have a Christmas dinner, and then pumupunta ako sa States, pumupunta ako sa mami ko. Sa mami mo? Ginawa mong palengke ang US. In short. Hindi, kasi ako naman, syempre kailangan. nag-iisa yung mami ko doon. So, totoo, sabi ko, tama. Might as well, di ba? Yeah. So yun, that's why naiintindihan ng daddy ko yun. So I think I will, siguro, kasi halos lahat ng mga pinakamatanda, nasa Amerika lahat My eldest brother is in the States. The eldest sister in the second family, my sister Kit, was also based in the States. So lahat yung mga mas matanda, nasa Amerika. So ako lang talaga yung medyo
nandito, or if ever, nasa Hong Kong lang ako. Oo. So, mas malapit. Teka, ilan kayo mas total? malapit. 17, right? Is it 17? We're 18. We're 18. 18. I'm number 10. I'm not number 12. I'm number 10. Okay. Kasi yun yung ni-research namin, number 10. Pero question, mali yung Wikipedia. Dapat nga palitan ko yung Wikipedia na yan. Papalitan mo na nga. Doon namin. Mali. Kasi kung saan-saan kami nag-research. Pero question muna. So, ang dami nyo, no, 18. Was there a point na parang, alam mo yung parang, syempre growing up, parang nagugulat ka, pero ang dami pala, na parang nag-question, you ask your dad, or you question yourself, na parang, bakit ang dami namin? Syempre may mga classmates ka, dalawa lang sila, tatlo lang sila. Nung time ko kasi nga, di ba, pang-10 ako eh. When growing up, I knew that I had older siblings. So it wasn't hard for me to accept that I have a lot of other brothers. Kasi I grew up na ganon na nung bata pa lang kami, I'd see my Ate Sally, Kuya Rolly, I would see all of them. I'll tell you a funny story. With Vandolph naman, kasi si Vandolph, hindi niya parang nung time hindi pinapakita si Vandolph, nung time ng daddy ko, tsaka si Ama Moreno, parang kumbaga parang they were not seeing the rest of the family. Parang ganon. Okay. May ganon. So, si Vandolph, hindi niya alam. So, nung first time na dinala ng daddy ko, si Vandolph, sa bahay namin, to have lunch, nakilala ko na siya kasi nakilala na ako ni Vandolph kasi I was doing, I had a show with Ama Moreno, Loveliness, sa ABS. Loveliness. Yeah, I remember that. The dance numbers. That was in that was February of 1988. 88. So, kumbaga parang kaka-artista ko lang yan. Yeah. So, no, 87 pala, sorry. Okay. I started 87. So, I was... iniisip ko kasi yung timeline yung timeline, okay. It was 1987 pala. So, yun na nga. Si Vandolph, dinala ng daddy ko sa bahay. Pag ganun niya, so kilala na ako, this is your brother. Okay. Ngayon pinakilala ko nung time na yon si Epi, hindi pa nag-artista si Jeffrey. Sabi niya, si Epi, sabi niya gano'n, ikaw. Sabi niya, by the way, Van, this is Epi, your brother. He's your brother too. Brother? Okay. Ganun siya. Then, nung pinakilala ko yung eldest mom namin, si Ronnie, Van, this is your brother too. Brother again? Sabi talaga. I would imagine that. Brother again? Again? My God. Siya. Ang daming brother. Yung okay. akala niya only baby siya. Tapos biglang opposite. How old was Vandolph during that time? Probably 3 or 4. Mga ganun. Shit. Ano pa yun? Bata pa siya. Talagang brother siya, again? Gumanon siya. Pero mamaya nakikipaglaro na siya sa amin. Sa mga kapatid ko. Are you close ka ba sa lahat? Sa mga lahat? I'm pretty close to everyone. Ako lang talaga yung hindi ako masyado sumasama sa mga Quizon reunions. Bakit? I don't know. Wala naman talaga. Ako lang talaga siguro yung parang hindi masyadong komportable. Para lang din siguro. Pwede yan. Ganun talaga different strokes for different folks. Wala bang nagki-claim na iba na naman? Ayoko lang kasi may madidinig ako na may sinasabi. Alam mo, hindi mo. May ganun Kaya sabi ko, para wala naman silang sabihin. Bahala na, Wala bang nag-claim na iba na anak ako? Meron. May iba pa ba? Meron? Taga San Joke lang Jose. dapat yun. Taga San Jose. Wow. Meron taga San Jose. So, actually, sinabi niya, kaibigan siya ng eldest brother ko. Tapos, taga San Jose. Mabait naman siya. Tapos, one time, nagpunta kami ng States, pinakilala niya kami. Sabi niya, Eric, ganyan. Sabi pala ng daddy ko, and pwede naman siya maging anak ng daddy ko kasi kamukha niya talaga yung kapatid ng daddy ko, si Tito Jimmy, youngest brother ng daddy ko. Kamukhang-kamukha niya. Tapos, nung sabi ko sa kanya, sabi ng daddy ko, kung gusto mo daw talaga sino ba daw ang nanay mo? Shit.
Yun talagang tanong ng tatay ko. Sino syempre. Magkaalaman na. Oo nga. Tapos kasi sabi ng daddy ko, kung gusto mo daw, pa-DNA test kayo. O papayag siya. Dapat lang, oo. Tapos sabi niya, hindi, wag na lang kasi baka mamaya malaman ko na hindi naman pala ako kapatid. Inilagay ko na sa isip ko na daddy ko siya. So, yaman ang isipin ko na daddy ko siya. Sabi ko, okay. One time, nandoon kami ni Epi sa Seafood City. Meron kami pinopromote na DVD, yung show namin, yung road trip. Pinopromote namin. So, nung nandoon kami, biglang meron lumapit sa amin na elderly woman. Nagalit sa akin. Sabi niya, hoy, kayo. Sabi niya ganun. Sa amin ni Epi. Kayo, sabi niya ganun. Bakit yung kapatid niyo ayaw yung tanggapin? Oh, shit. Sabi ko, anong ayaw tanggapin? Sino? Yung taga San Jose. Sabi niya ganun. Bakit daw ganun? Sabi niya ganun. Bakit ayaw niyo daw siyang tanggapin? Nagpanding ako kasi syempre parang lumalabas tuloy. Parang masama kaming mga kapatid or masama kaming tao. Exactly, oo. Alam mo, sabi ko talaga, tinawagan ko talaga yung brother ko, si Kuya Boy. Kuya Boy, sabi ko ganyan, samahan mo ako sa San Jose. Pumunta, nasa kami nun? Vallejo area. Samahan mo kami sa San Jose. Samahan mo ako sa San Jose. Gusto kong makita yan. Pinuntahan namin talaga. Sabi ko, tawagan mo. Tinawagan ni Kuya Boy. Oh, punta kami sa San Jose. Ganyan. Drive kami 2 hours. Wow. Dahil nga, ako ganun eh. Hindi ako, I'm the type of person kasi na pagka I have to deal, if there is a problem, if there's something, I have to deal with it right away. Kailangan ko siyang gawan ng paraan or basta kailangan ko siyang gawan ng paraan. You don't wanna just brush it off. If it's negative, you have to nip it in the bud. Something right like away. that. So, I went to, sabi ko, kamusta? Ganyan, hey. Sabi ko, diretso ko talaga. Sabi ko, ano sinasabi mo na ayaw ka namin tanggapin? Sabi niya, ha? Wala. Sabi ko, merong babaeng pumunta sa amin. Kinuwento ko yung sabi ko, wag ganun. Remember, I told you before. Sabi ko, kung gusto mong malaman talaga, magpa-DNA test ka. Magpa-DNA test, yeah. Pero ayaw mo, di ba? O bigla ngayon, sasabihin mo na ganito, na ayaw ka namin tagapin. So masama kaming tao? Oo. So, pagkatapos, nag-apologize ako. Pagkatapos nun, okay na. Pero sabi ko, wag ganun. Sabi ko, if you want us to be part of your family, or if we want you to be part of our family, then act like one. Don't say things like, ayaw ko namin tanggapin. Sabi ko, yeah. Wow. Sabi ko, ganyan, sinabi ko sa iyo yung rason ng daddy ko. Sabi ko, the mere fact na pumunta ako dito sa iyo, sabi ko ganyan. Tapos sasabihin mo sa akin, sabi ko ganun. Minsan may ganun ako. I'm not naman... Which is good actually. I try to avoid, any away or mga ganyan. Pero pagka kailangan, I like to put a stop to it. Which is good, no? Kailangan no? Sometimes it's misinterpreted. Sometimes, sometimes, pag inano mo na yung problema, pagkatapos nun, iba na naman ang dating nila sa'yo. So, Ganon ka ba pag nagde-direct? Ganon ka pag nagde-direct din? Kasi syempre, pero mabait ka. Mabait ako. Bihira ako magalit. Bihira. Nagagalit lang talaga ako pagka yung nakakapitong takes na tapos hindi makuha kasi tawa ng tawa or sumeryoso ka. Sinasabihan ko, pero hindi ko ipapahiya. I mean, I talk to them on the side privately. Sabi ko, ano ba, ganito, ganyan. Meron nga isang beses nagwala sa set. Nagwala na parang tinapunan yung table ng tissue ng ganyan sa harapan ng EP. Nilapitan ko talaga. Sabi ko, you don't do that. Sabi ko, ganyan. Kung gusto mong umuwi, kung ayaw mo na mag-taping, sabihin mo sa akin. Sabi ko, para akong kakutsabahin mo kung ayaw mo magtrabaho. Exactly. Papauwiin kita. Pero para bastusin mo yung EP, para ganunin mo. Huwag ganun. So may mga ganun. May mga naman to? Charot lang. Ikaw talaga, bawal nga tsumika ng mga Bakit ba? Malay mo sabihin niya initial. Hindi, bawal tsumurba. Ano ba? Pag nagkita-kita na lang tayo dito sa New York. Baka mamaya sabihin pa na inuungkat yung Oo na parang ba't ngayon ko lang sasabihin. Exactly, But these are all just like kwento. But not kwento, kutsero. Real kwento, exactly. Pero
We're just human beings, Hindi no? pa gano'n. Kasi lalo na ngayon, social media, baka mamaya i-bash tayo, di ba? Totoo yan. Pagka Totoo wala yan. kang sinabi, bobo ka. Bobo ka. Ganito. Pag Pagka meron nagsalita namang kinampihan, babatikusin ka ng iba. Pag meron ka namang kinampihan mo naman yung isa naman ng magagalit. You can't please everyone, if you no? do or damn if you don't. Yeah. Exactly, di ba? Parang he cannot please everyone. So, grabe, no? Kaya minsan talaga, mas mabuti tahimik lang. Kaya lang ngayon naman din, di ba? Pag tahimik ka, lagot ka rin. Parang ano din, di ba? Totoo yan, totoo. Oo. Di ba? Totoo yan, kaya tahimik siya. Or pag no, I don't wanna talk about it. Are you avoiding? Are you hiding something? Exactly. Talaga? Where do you want me to stand? Grabe. Kaya ako sabi ko nga, minsan parang mas maganda din talaga na. Kasi my dad, meron nga sinabihan ako because recently my dad had like he was featured in Google. Google made a doodle of him for his birthday. Oh. Yeah. So pagka nag-click ka sa Google, yung image ni daddy yung nandoon. Grabe, no? Ng Kasi birthday talagang niya. ano siya, no? Yeah. Talagang, ito, if I were to ask you, who's your idol? Feeling ko, sasabihin mo, daddy mo, no? Siya talaga, Idol sino yung idol mo? Idol mo in terms of like your life and anyway, the person that you look my up dad's to. my dad's not my idol. He's my hero. Oh, wow. Hero ko yan. I mean, like, he's the type of person kasi na, as a father, pagka kailangan mo siya, maski anong ginagawa niya, he will drop it. Sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Wow. Proven and tested yan. Ang galing. He's like that. Multitasking. Maski na pero feeling ko excuse din niya para hindi siya mag-shooting. Pero hindi, ganun yan. Maski nagsa-shooting yon or whatever, he will drop everything. Pupunta siya sa'yo. Sino favorite mo sa mga kapatid mo? Ang dami nyo, di ba? So, sino? I'm sure sa meron mga kapatid ka. ko, sino ba? I'm really close to my family. Si Ronnie, si Jeffrey, and Donna. We're a very tightly knit family. Galing. We're the type that we fight now, but later wala na yan. But we're really like that. I mean, somehow the four of us, we complement each other. Like Ronnie is the really smart one. Pagka meron kang gustong sabihin or tamang words na kailangan sabihin siya. But, yun siya. Epi naman is full of ideas. My sister naman is like, my sister and I are the ones who are more in execution. Pag sinabing gagawin natin to. So we really complement each other. I'm really close to my sister, I'm close to Epi, and I'm close to Ron. Even my other siblings like Ate Sally, Ate Kit, even sila Nicole and Zia, and Vandolph, for that matter. I mean, I'm close to them. I'm really close. Kuya Boy, the eldest, I'm close to the eldest also. Grabe, no? Kompleto si Ricardo sila. Regarding your dad ba, pag off-cam ba, pala joke ba siya? Or seryoso daw talaga? Tahimik, pero bigla yung magbibita ng one-liner na parang lahat kami tatawa. What is the best anecdote of a one-liner that you can remember and share with us right now? Sa dami. Ang dami. Yung best advice or best advice. Best advice ng daddy ko talaga. To me, hindi ko makakalimutan yan. Sabi niya sa akin, basta, because there was one time parang, basta may maling ginawa. Hindi ako. Basta may maling nangyari. Basta ito lang sabi niya sa amin ni Ronnie. Sabi niya, basta ito lang sabihin ko sa inyo. Basta alam nyo kung ano ang masama at kung ano ang tama. And ever since after that, in-apply ko yun na parang in-apply ko yun. Na wala kang gagawing, wala kang tatapakang tao, no? Tapos ang mommy ko naman is very religious also. My mom is like, mommy ko, ang sinasabi niya parate is, never, always humble yourself.
can never go wrong. Yeah. Always humble yourself. Kaya pala ganyan. Alam mo, sa totoo lang yung life mo, yung kinukwento mo sa pretty amin. grounded. We're pretty grounded. Grabe. Tsaka alam mo, you're sobra kang blessed. Kasi I'm sure you have a lot of, ups and down. Pero yung totality ng... Parang roller coaster. Roller coaster. Daig pang daig yung mga roller coaster sa Sa Six Flags dito sa Jersey. Hindi, pero yung totality compared to other people, parang ang ganda rin nung kumbaga, hindi yung mga struggles mo compared siguro sa ibang tao. Yung sa'yo parang, you had a good life in a way. I think I am very blessed. I mean, you are. Even up to this point, I think, wala ako kasing masyadong problema. Oo, very optimistic ka na tao. Ang problema ko is problema ng ibang tao. Kasi, yung problema nila pagka sinabi sa akin, humingi ng tulong sa akin, so I try to solve whoever's problem na may kailangan ng tulong. Parang financially ba to? Parang ka bang Helen Bella? Not just financially. Oo, yung parang I need, like someone to talk to. Misa nga maraming ganyan yung magte-text sa'yo or mag-direct message or private message na humihingi ng tulong. Parang ngayon, it's so difficult right now. Kasi parang gusto ko man tumulong, parang I have to leave some naman for myself. Baka naman mamaya ako naman yung... Ikaw yung may kailangan. Oo. I mean, I'd like to help as much as I can. No? That's why nga I also set up my dad's foundation before. We were dealing with a lot of giving scholarships. Kaya lang, ang hirap din kasi ang Pilipinas kasi hindi sila mahilig sa donation na kamukha ng mga foundation sa Amerika, di ba? Yes. Grants, mga ganyan. Ang Pilipinas mahilig mag-donate kapag merong problema. Yeah. Pag merong calamity. Continues. Parang katulad sa US, yung sa US. Kamukha sa ibang bansa na grants talaga yung binibigay or para naniniwala doon sa advocacy mo. Dito, mahirap sa Pilipinas yung... Kasi din naman marami din mga tao na gumagawa ng mga foundation na hindi naman totoo. Pero alam mo ito, at least ikaw, I mean, not just financially, feeling ko nga ikaw para kang psychiatrist na you know what? I really wanted to become a psychiatrist. When I graduated... Pati yun? Yeah, because originally, I was when I went to Ateneo, I was in BS psychology. However, I moved to bio because to get to med school, yung bio kasi kompleto eh. Yung psych hindi masyadong kompleto, kulang ng natural sciences na subjects. Okay. So that's why I took bio, but I was still I took bio and I took 3 summers. So I was in school because yung course kasi, if you don't take 3 summers, you will not graduate with your batch. You'll graduate in October or the following year. Kasi yung load mo. So during my summers, that's when I was doing most of my laboratory work. But originally I was in psych and I really want to become a psychiatrist. So I was working. I tried like going to the guidance office parate. So we do mga ganon. Tapos ang kasi sa Ateneo, meron din sila yung parang tulong-dunong. So what you do is they immerse you. They bring you to the public schools in Marikina. Excuse me. Public schools in Marikina. Tapos nagtuturo kami ng mga students. So for 1 year, meron kami mga students na tinuturuan. Kasi bibigyan nyo ng scholarship sa high school sa Ateneo. So they give about 10 scholars or 15 scholarships sa mga bata. May time ka pa nun sa sobrang busy mo. It's part of the school, the curriculum. Curriculum sa theology class namin, religion class namin. So, merong ganun siya. So that's why sabi ko parang ganun. Tsaka pagka merong mga tao, pagka merong mga problema, kahit na they call me, they ask my 2 cents worth. Ako naman, okay naman ako doon. I think calling ko nga yun eh.
pag-solve ng problema. Hindi, tsaka, the way you speak, like, you speak like a motivator. You're very chill. Yes. Diba? You're a great storyteller. I mean, aside from you have a great story to tell, but look at us, we're like, oh my God, this is so nakakagulat, oo. Alam mo, motivational my God, speaker. wala pa yun sa mga 1% ng... I feel like it. Wala pa sa dami ng iceberg. Oh my God, alam mo, ang saya-saya mga kwento. Parang, pag pumunta ka naman dito sa US, or pag pumunta kami dyan, let's have dinner with Dr. Homer, with Doc Alice. Alam mo yun, ikot tayo. I'm sure you've been here so many times. Pero dadalhin ka namin sa mga hall in the wall na hindi nyo pa napupuntahan. Kasi magala din kami. Parang, tara, punta tayo sa ganito. Yeah, me, I'm like that. I'm very adventurous when it comes to food. Ay, naku. Wala na si Ate Rona. Oo. Ako kasi kinakain ko basta lahat ng gumagalaw at hindi gumagalaw. Kinakain ko. I don't really care. Iba-iba yun. Ano ba? Teka lang. Teka, sandali. What about, if there's one movie, kasi, I mean, I'm sure after this pandemic, may mga movies ka na gagawin. Wala ka bang plan na tipong i-remake yung isang movie ng dad mo? Kasi pwede eh. Ikaw. Talaga? Ano yung movie na yun? Pwede na sabihin. Yeah. One that I'm gonna do a remake or inspired by is Tatay Kong Nanay. I will do that. Oh. Uy, Ninyo Mulak? So, yeah. Uy, alam mo ba, ilang beses ako umiyak doon. Cute. Pero of course, iba na yung setting. Hindi na siya ganon. Hindi na siya parlor. Iba naman. Hindi na siya parlor. Hindi na bata. Papatandain ko na ng konti. May favorite pa nga ako doon yung pag kumakanta kinakantahan niya si Ninyo Mulak noon. May kanta yun eh. Oh my God. That's a Lino Brocca movie. Kaya pala. Oo. So that's one. That's in the works. I'm doing something na may ganun. Wait, pati yun? Yun ba? Yun yung gagawin mo? Hindi. Pero iba yung title. Inspired. But inspired by. My God. Inspired by that. 2 hours na tayo, sabi ni Direk, gutom na yan. Di ba? Oy, anak ko, lumpas ka na sa intermittent mo. Alam mo, 11:30 na. Ano oras ba? 11:30? 11:30 na. Ang sayo mong kausap. Okay grabe. Last question, promise, last na to. What about love life? Kasi ang gwapo-gwapo mo. Oo nga. Ano ba? Wala ba? Alam mo, pag meron. Pag wala. That's a great answer. Hindi, tsaka ako, meron. Pag wala. I'm a firm believer of you don't really need someone for you to be complete. Diba? Parang you can be complete on your own. Diba? You have so many friends. A lot of friends na tipong 24/7 ata yung phone mo. Uy, kailangan ko ng tulong. I need help with this. Can you give me an advice? But I feel like if you have a lot of friends that who's always love there comes for in you. different forms. Diba? Exactly. So, me, I'm happy where I am right now. And I'm exactly. And professionally, he's so busy with work and so many, his mind is so busy creating stuff. You know? Tsaka pag nag-asawa ka, Diyos ko, tatanda ka, wag na. Ganda niyan, ma-maintain yung ganyang kagwapuhan mo. Actually, for some reason, ayoko mag-asawa kasi karamihan sa amin hindi kasal. My dad never got married. Siguro kasi we were brought up with that. Na lumaki kami na alam namin yung parents namin hindi kasal. Okay. So parang I don't I know that I'll never get married. Okay. But I really want to have kids. Yun ang importante. At basta tatapusin ko lang, meron lang ako mga problemang sinasolve because like I may look like this because like I said, I don't have problems kung ako lang. Ang problema ko kasi, problema ng ibang tao, yung kinakarga ko. Pero pagka na-solve ko na lahat yung problema na yun, then that's the time that I will know. My God. May isa kaming friend doon, sabi ni Chili, nandito yan sa New Jersey. Pero kung gusto niya sa akin, mapag-uusapan. Pwede raw siyang yaka Chili. Oh my God. Hello, Chili. Hello. Oo, pag nandito siya, sama ka kita. Kasi fan na fan ka niyan eh. Before pa mag-start, uy, si Eric. Oo. Oo. Chili, libre mo kami ha.
My God. Alam mo, Talagang I was so- ginamit niyo akong dalawa para magpalibre, ah. Oo, correct. Oo. Oh my Talaga. God. Uy, alam, maanda yan. Oh, ay, sabi Ay, ni meron pa Lali, kaming taga mahabol New York pa. Si naman. Lali Ako na Amante. lang, please. Ganun. Hello, Lali. Ikaw talaga. Oo, marami nag-aabang sa'yo. Joke daw. Uy, alam mo, salamat ha. We are so Thank you. humbled. Thank you. Imagine mo, Thank you. tamo, ang dami kong alam sa'yo kasi nga talagang sobrang idol ka namin nung bata pa. I mean, hindi naman ganun kalaki yung gap, no? Pero parang feeling ko, I cannot believe that you're here in front of us and talking to you and listening to your beautiful story. And you are so humble. Totoo pala yung sinabi. Sabi sa akin kasi ni Doc Alice, you are so humble. Yung bait niyan. Yeah. Doc A lot of Omer, people think I'm suplado. Siguro, it's just the way I carry myself. Mm-mm. Kasi hirap din, meron din kasi minsan, hello po, sino ka? Parang gasabihin. Parang, ba? Oo. Diba? Tapos minsan may Yes. mga iba na wala ka namang ginagawa, nandun sila sa malayo, hindi naman tinawag yung pangalan mo, bigla sasabihin siya, suplado ka. Hindi ka na Parang, mamansin. ha? Ang hirap, Ha? no? Kita ka muna, kilala ba kita? Binati mo ba ako? Ba't ako naging suplado, di ba? Oo, you can't please them all, no? Sometimes people have this different notion. So, ever since, parang siguro, at the time, I've been cautious also. I mean, I say hello, but I'm not like ang daddy ko talagang lahat sasabihan niya ng hello po, kamusta po. Talagang he will go out of his way. Ako lang siguro merong gano'n. Sabi nga ni Epi sa akin, sabi ko one time nag-uusap kami. Sabi ng isang pamangkin ko, naman Tito Eric is sometimes cold. Sabi ni Epi sa akin, sabi ko kay Epi, Eps, cold ba ako? Sabi talaga sa akin, kapatid ko, oo. Oh my God! Sabi niya, Kais, meron ka lang talagang parang ganun, biglang, pag nagte-text daw, wala man daw mga emoji. Sabi ko, ha? Kailangan Hindi ba ka talaga na ganun may eh. emoji? Hindi ka ganun eh. Suplado ka dahil may text. Or isang tanong sang sagot lang, parang ganun. May ganun daw ako. May Sabi ganun ko talaga, fine, sige na nga. And now, sometimes I tell myself, be aware of that sometimes I can be cold, or sometimes I'm suplado, it's the way I look, or whatever. But once you get to know me, I'm a really cool guy. I'm a cool person. I'm a nice person. You know what? This 2-hour conversation of ours, I've never gotten a sense that you are cold. Yeah, No. you are very, very hot, nag-iinit, naglalagablab. Hindi alam mo kung bakit. Kasi I mean, when we started, like, we've interviewed a lot of, celebrities and just yung mga people na may pangalan. Pero syempre, hindi mo kami mag-mention ng name. Ayan na, pareho tayo. Meron ding mga na parang, may coldness and everything. Well, but the moment, ako, I always tell them, like, hey, different strokes for different folks, May ibang tao na And ganun. like I said, you can't please everyone. There's always this misconception, or they always have an opinion. Exactly. Na, diba? So, hayaan na lang natin. I don't get bothered by that. Pero pagka yung pamangking ko or kapamilya ko, sinasabihan ako ng gano'n, parang, cold ba ako? Parang gano'n. So, parang, ay, teka, sandali, parang sila na nagsabi. Uy, nagtatanong si Chili, na-meet mo na ba daw si Anthony Bourdain? Yes, because I met Anthony Bourdain in 2013 because my brother's wife, Myra, my sister-in-law, Myra, works for Anthony Bourdain. And then my brother also worked for Anthony Bourdain for a while, like a private assistant, like a PA. Wow, how was, wala na pala He's siya, a really nice guy. He's so tall. He's really how tall tall. is he? He's of course, syempre, nung na-meet ko siya, I was just starstruck. I was like, oh, sir, I'm a big fan. Yun lang nasabi ko. As binigyan niya ako ng libro. He was very nice. Yeah. Talaga? Oh my God, you're so lucky, no? Very nice guy. Yeah. Wow, K-Zonks. Ano to? K-Zonks, yes, sabi ni... Zonks is my brother. Fred malamang yan eh. Pero gano'n na naman, Zonks, ang nickname niya Zonks because Zonky. K-Zwan. Zonky is Quizon. Baliktad. Quizon. Oh my Zonky.
Grabe, no? So, yun Grabe mo nakukuha yung mga nicknames, di ba? Mga nicknames nyo. Sa ulo mo ba lahat ng mga names nila? Birthdays and all? Pati birthday? Baka birthday, baka hindi Hindi na. masyado. Pero Kailangan yung... lagay mo sa schedule. May Pero Excel yung sheet. names from pinakamatanda hanggang sa ano? Sa bata. Gusto mo na, okay. Manny Boy, panganay. And then Sally. And then Junior. Kuya Junior. And then Freddie. Edgar, Rolly. And then Ate Kit. Kuya Sonny. And then my brother Ronnie. Then ako, number 10. And then there's Edwin. Then my sister Donna. Dino. And then Dino. And then Donna. Then Edwin. Then Epi. Ay, wait. Nakalimutan ko si Romel. Romel is after me pala. Romel, Dino, Donna, Edwin, Jeffrey, Vandolph, Nicole, Zia. Wow! Hey, you get an A+. Kasi merong nag-overlap eh. Oh my God. Medyo busy si Papa. Medyo busy si Papa. Grabe, ang galing. Sobrang busy. Sobrang busy ng tatay ko. Sobrang busy ng daddy mo. Grabe, no? Grabe mo. You have to read my dad's book because, you can... Sige nga. Oo, saan pa nabibili yun? Meron ba sa Amazon? I think there is. I think my nephew in the States is setting it up. Pero, sige, please. pag nakita na lang tayo, sabihan mo na lang ako. But there sige, promise, Tapos pwede ba ng may dedication talaga? Yeah. Meron, basta doon nakalagay, doon nga meron nga madaming, sarap mo pagka nagkwentuhan na tayo ng mga storya ng mga daddy ko, kumukha nyo, nauso nyo yung Dodge Colt. Binilan niya ngayon si Tita Gloria, at saka Tita Gloria is the second wife. Okay. And then my mom is Alice. Okay. So, binilan sila ng Dodge Colt. Pareho silang binigyan. Ang gusto ng mami ko, parang white. Ang gusto ng mami ko, ang napunta sa kanya, green. So, nung pagdating doon, akala ko ba white ito? Green po eh. Kasi parehong, for some reason, Tita Gloria's middle name is also Smith. My mom is Alice Smith. Smith. Oh my God. Tita Gloria is parang Gloria Smith something, parang ganyan. Pero parang basta ganun eh. Parehong Smith. So, nung dumating yung kotse, tawag dito, dinala sa kasa. Pagdating sa kasa, yung puti napunta kay Tita Gloria. Oh my God. Yung green napunta na gusto ni Tita Gloria na green napunta sa mami ko. So may mga story ang mga ganyan. Oh my nagkapalit. God. Nagkapalit. Hindi ba nag-aaway-away? If you don't mind me asking. No. Di ba? Kasi ang nangyayari is parang kung sino yung kasunod, yun ang may riff. Yeah. Kamukha yun, parang si Tita Grace. Pero nung una yun, pero after that, nawala din eh. Wala na, parang magkakaibigan na kasi lahat. Kasi yung dad ko gusto nyo, kikita lahat. Kamukha nyo na nangyari, parang nagka-riff nun, si Tita Grace na parang nagalit kay Tita Gloria. Tita Gloria parang nagalit sa mami ko. Basta kung sining kapalit eh. Mami ko, nagalit siya siyempre kay Ness, kay Alma. Si Ness nagalit kay Jaja. Pero si Jaja at saka mami ko, okay. Mami ko at saka si Tita Grace, okay. Pero ngayon, okay na lahat. Okay na lahat. Nung time naging puzzle. Connect the dots. Kasi nangyayari parang syempre, ganun lang naman siguro, parang may... I think natural yun eh. Natural yun kasi yun yung pumalit eh. Di ba? So parang natural lang. But now they're all okay. Okay na lahat. Naging masaya, no? At the end of the day, di ba? Jesse, pag nakita natin si Papa Eric, ang dami pa nating kwento na malalaman. Kasi sabi niya, wala pa sa tip ng iceberg tong kwentong to eh. I know. Wala to. Ang daming kwento ng buhay ng dami ko. Which is something that we're working also. We're working on a biopic.
Yeah. So that's definitely. Yeah. So we'll see. We'll see where it Sa inuman na to. Tsaka sabi ni Direk kanina, pagka, halimbawa, i-launch nyo na, we will boost it. We will share it and we'll promote it. The book. Para dito naman sa US. Nagtatanong na nga si Badek, sabi niya, where can we get it? Pa-order na. Oo, yaan mo na. Sana, no. Bilisan mo na, maraming bibili nun. Ang daming fan mo at ang daddy mo. There is in the States. I think my like I said, my nephew, one of my nephews in the States is doing something about it. Kasi yung mga iba hindi yung ka-age bracket ko, mga hindi techie hindi mga Oo, yung mga nephews na lang, no? Yung mga nephews ang mahihilig sa mga ganyan Oh So, my God. Excited na tayo. My God. Sana matapos na tong si Ate COVID lumayas na. I know. I just hope this goes over. Si Ate Rona pinigilan lahat Correct. My God. Thank you. Imagine mo magta-12 o'clock na. Sorry. Magta-12 na dyan. No, okay lang. Dyan. Hindi. Okay lang. Midnight na. Kasi kami nag-work from home. So kahit mag-inuman kami hanggang alauna, the following day, alam mo yun, we can log in like 9-ish, 10. Tapos after nun, pikit ka ulit ng konti kung wala kang meeting. Kamukha nga, di ba yung last time, first time sinischedule nyo ako ng 10 ng gabi, sabi ko talaga, tulog na ako. Tulog na ako ng 10 o'clock. Maaga. I sleep early. I sleep mga 9:30. Mga ganyan, 9:30, 10 o'clock, nakakatulog na ako niya. Because I eat dinner early, mga 6 o'clock. And then, after that, I take a shower. Then, siguro mga 7:15, nakahiga na ako sa kama niya. Nanood lang ako ng Netflix or whatever. Korean K-pop? Mamaya, tulog na ako. K-pop? Nanonood ka na Korean? Hindi ako masyadong hilig sa... Gustong-gusto ko yung Kingdom. Oh, yes, I love it. Yung may mga Lee Min Ho, hindi. Hindi pala Kingdom is mali. Yung zombie, may mga zombie. I started Kingdom but I have to go back to it. Yun lang yun. So dami kasi ng mga good shows So yun, I like that. Then in the beginning, hindi ko masakin yung Crash Landing on You. Hindi ko talaga siya umpisa. Although, after a while, after ng mga 4th episode, yun, nagustuhan ko na siya. Pinanood ko na siya. Nakakakilig, no? So hindi ko lang sa siguro kasi puro love story kasi yung mga series Pakilig kasi yung mga pakilig. Ako din sa Chloe na yan, first episode lang ako, hindi pa ako bumabalik. So I have to give it a chance din. Bigyan mo na. Give it a chance. Ako nung una talaga, it took me forever para matapos yung episode 1. But after that, masaya, I got interested naman. Kasi maganda rin kasi yung North Korea, tapos South Korea. Nag-iiba-iba, no? May ganong siyang angle Pero yung mga iba talaga hindi ko masakyan. Yung mga, yung puro love story lang, parang hindi ko siya masakyan Ito, promise last question na to. But I love Train to Busan was very good. Last question. Di ba, of course, you're a producer, you're a director, and you've seen, a couple of Korean, and you know that the K-pop, movie is very really well made. Quality, Don't you think? Why do you think Filipino producers and directors has to do para so we can at least ma-match natin yung level nung kasi sila diba sila critically and commercially acclaimed, diba? Yeah. So what do you think? Okay, one, they don't overextend their shows. Kung 16 episodes, tapusin mo lang yung storya. Pag pinahaba yung storya, na kung saan na napupunta So nawawala yung focus. Maganda sa Korean, unang-una, simple lang. Yes. The region, the Asian region, everybody loves a soppy, romance movie. Love story. Or what a love story. Ang maganda sa kanila, una sa lahat, maganda pagkagawa. Simple lang na storya. Ang mga characters mo, minsan 4-5 lang, pero gumagalaw yung storya. Yung storya. Mas magandang pagkagawa, magandang angulo, magandang magandang acting, emotions are pretty good. I just don't like Korean comedy. I think it's ako hindi ko rin gusto. Kaya hindi ako masyadong nanonood. Diba direct yung Parasite, it swept the Oscar awards and everybody loved Ricardo. Ang simple ng story. Grabe yung story. Ako nag-ano sabi ko, panoorin mo to. Sobra. Ang simple.
ang simple, twice parang, ko okay, pinanood. saan pumupunta? Parang, saan papunta to? Saan papunta to? Di ba? Nobody Tapos yun guessed pala, like it's gonna be like that, right? ganun pala, di Ganun ba? yung mangyayari. Ang maganda sa kanila, maganda yung mga twists nila. Maganda yung story nila. And they're very good storytellers. Oo. You know what? We can actually do that Una sa lahat, I think Yes, as a exactly. race, because of the diversity, I think we're better looking than them. Yes. Sorry. Baka Totoo maraming yan. magalit sa akin. Hindi, pero, No. no. But I think Totoo yan. Filipinos are good looking No, because to of be, the diversity. Yeah. Exactly. Yeah. Hindi tayo isang look Kasi iba-iba yung look natin. May moreno, may mestizo, di ba? May chinito. Exactly. Yes. Pangalawa, we're very talented. Yes. Ang problema lang natin sa atin, masyado lang tayong melodramatic. I think that's one factor also. We're overly melodramatic. Sobrang masyadong madrama ang masyadong madrama yung pinagdadaanan. Tapos parating sa atin puro kahirapan. Puro ganun yung pinapakita natin. Mayaman, mahirap. So parang ibahin lang natin. But we have so much to tell. We have so much stories to give. And we have so much talent in the Philippines. Sana makagawa ka. So eventually makakagawa tayo ng ganyan. Eventually. Tingnan Sana natin. Pwede ka Tapos kunin mo si J-Cas. Kahit siya yung sampal-sampalin lang. Okay. Stop mo lang. Tapos gagalaw ako kasi magpapagalitan mo ako. It's an honor na pagalitan mo ako. Ilagay mo ako sa isang room, usap tayo doon. Batok-batukan mo siya. Usapin mo ako sa room. Oo, batok-batukan mo siya, papayag yan. Basta si Eric Quizon. Ano naman yan? Grabe. Uy, teka. So yun, kasi syempre at the end of the day, entertainment pa rin yan I mean, we come up with television shows or movies to entertain people. Magbigay aliw, di ba? Totoo. Minsan na nangyayari sa Pilipinas kasi, nadadala tayo because we're all, masyado tayong siguro, as a race, meron kasi tayo ng part na parang batas na naapi mo ako, kailangan yung parating may ganon. Mga ganong drama, totoo. Okay lang naman yung may ganon, kaya lang wag masyadong extreme. Yung babad na 10 episodes na ganon pa rin yung nangyayari. Ganon pa rin yung story. Ano ba? Diba? Like, dapat pag ganon, parang roller coaster. Yun yung sinasabi ko. So, dapat okay lang na bumalik yung love story. Diba? Okay lang na maghihiwalay sila muna, tapos magbabalikan, tapos pag nagkita, nandun pa rin yung spark. Okay lang yun Kaya lang minsan talagang sobrang babad yung kalungkutan na wala bang hindi pa ba ngingiti itong lead actress? Si ate girl? Kailan ka ba babangon sa Correct. So si boy ba, parati na lang mamartir na gano'n na lang, tatanggapin na lang lahat ng Parang masyadong kasi. Diba? Although, yung clue medyo gano'n, diba? But, in a different level kasi, like yung bida, the guy, alam mong talagang parang hindi niya pinapakita yung pagka-martyr niya or yung pagka-love niya. He shows it in a different way. And minsan pa nga, in a way na parang nakakasakit dun sa girl, di ba? Oo. Si Captain nasasaktan yung girl, pero deep inside, alam mo na mahal niya. So may ganun. May ganung twist. Kaya siya minahal, no? Grabe, kaya siya, I think that's why. Oo, financial aspect. Does it have something to do with it? Mahal. I mean, yes. Mas mahal ba yung ang production ng Korea, ng K-drama is like America. Million. Pati their actors are paid so high. And somebody told us pala, I think also the government allots money and budget. Yeah, the government of Korea, they give a lot of incentives to their movies. At saka ang daming kumbaga parang tulong, binibigay na tulong ng Korean government sa movie industry nila, sobra. That's why I remember yung Busan International Film Festival. I love that. Small time lang yung na yan dati, but now it's so big. And part of the reason of the success of Korean movies is because of Busan Film Festival. Talagang gumagastos talaga sila. Oo.
So, pero abangan ninyo, I'm putting up a, well, it's in the works. Alam mo, marami lang talaga naputol. In the works yung Bonifacio Global Film Festival. It's going to be an international film festival that's going to be set in BGC. But we might have to do it virtually lang muna next year. So we'll see. So, BGFF. BGFF. Naku, ba ang bagong sisikat na international BGFF. BGFF. So abangan namin soon. lahat yan. Virtually lang, siguro next year, baka virtually lang muna. It depends on how this pandemic goes. But hopefully, yeah. Aabangan namin. Feeling ko talaga, pagdating ng 2020, maraming pasabog, lalo na ikaw. 2021. Ay, 2021. Ano ba yan? 2021. Can we leave 2020 already? Kaya nga, Oh my sana God. pagising natin tapos na 2020. Oo nga eh. Next year, umpisa na ng pasabog ng maraming mga nasa mga movies and mga film industry, especially you. 5 buwan na lang Lapit Ang bilis na, din. no? Parang, oh my God. 5 buwan na lang. Di ba? Grabe, no? O, ano kayong Pasko natin? Sana wala na rin. Ay, Diyos ko, Lord, please, maawa na kayo. Diba? Thank you so Pero much, hindi, Eric. Oo. Yeah. Go I'd just like to tell everyone that, like, konting sakripisyo lang. I mean, pagka inisip mo yung mga dinaanan ng mga tao during the Second World War, yung mga ganyan, or during the Spanish flu, yung mga time na yun, kung yung mga tao noon na pagdaanan to, kasi ngayon na nangyayari, parang mawalan lang tayo ng wifi, nagre-reklamo tayo. Ako din, naisip ko to. Diba? Naisip ko to na parang, because we're so spoiled with with technology and the things around us, na at the push of a button or a click of a finger, everything's there. Everything is accessible. And all of a sudden, biglang parang with this, parang naputol yon. There's like a barrier or a hindrance for us to like do the normal things that we do. Ang sa akin, my advice lang is really just konting pasensya lang. I mean, konting pasensya lang. Yung mga parientes natin or yung the older generation, ang pinagdaanan nila. Imagine yourself, kunwari, ngayon nangyari yung Second World War. Diba? So, my God. Sa atin, kumbaga iba tayo. Let's just be yun lang. Kasi I think it's just the emotions coming out. Because parang we cannot do whatever we're supposed to do and there's just so many sufferings and sa paligid natin. So, sa lahat ng mga dyan, konting pasensya na lang. Matatapos din. Matatapos din to. We will get over this. Although, right? Parang, did you even imagine that in our lifetime, that we would experience this, no? Biglang may ganito. Wala talaga. Walang naka-predict nito, no? There'll be more. Remember that coronavirus is just, they're saying that there's a new strain. Oo, may bago na naman yung sa balat. They're saying that it's easily transferable. I know. But it doesn't necessarily mean mas matindi siya. Pwedeng mild lang siya, but they're saying that the new strain is easily mas easily na nata-transfer. Grabe, no, mabilis makamahawa, no? Mutant si ate Ano ba nangyayari sa atin? Pero just hang in there, di ba? Yun lang naman yun. Just hang in there. Konting tiis lang. Tsaka dasal tayo. Kaya ito, we're doing our dasal and we're doing our own little way, entertaining people. For 2 hours. For 2.5, oo. Kasi ang dami. Direct sharing your life, ha? Oh my God, ang dami natutunan. Imagine mo, tas konti pa pala to. Diyos ko, Lord. Pag nagkita tayo, sorry, baka yung time na yun, hindi na namin ma-share. Kami-kami na lang. Guys, offline na lang, ha? Offline na yun. Nakita ko nga yung interview nyo kay Candy, eh. Isa pa yun, loka-loka yun. Loka-loka. Talagang favorite, isa siya sa favorite mo ba? Sarap katrabaho yan. Ang talino. Trivia, alam niyo ba na si Candy at saka si Candy at saka si Eugene Domingo. Oh, yeah. Yeah, when I was nung nasa UP pa lang yung mga yan, kinukuha ko sila. Nag-guest din sa Body and Soul as talent. Talaga? So, hindi ko kine-claim na sa akin nag-umpisa, but I remember using Eugene and Candy in most of the movies that I produced. Tsaka sa Body and Soul because napansin na talaga. They were very good. Oo. Galing, no? Grupo yan nila, Giselle Sanchez. Giselle. Oh my God. Yeah. Giselle, then we love Giselle. Isa pa yan.
Isa pa yan. Yun ang pinakaloka sa lahat. Oh my God. Masarap katrabaho yan. Oo nga. Parang sabi nga namin, sarap kakwentuhan. Imagine ikaw, nakatrabaho mo pa. Yeah. Since And nagdi-discover. look at their careers they've done. And then this G Tonji, I was the one who discovered G Tonji. I love her too. Oh my God. Alam mo, akala ko dati, Brillante, the girl, si Brillante. Ikaw ba naka-discover? Brillante. No, she was. Ay, nawala. Nawala ka. May tumatawag lang. Oo. Sorry, ganyan. Andrea Brillante was like 7 or 8. And then, nung audition, nakita ko siya sa audition. Of course, nung audition, nung sinabing action, ganyan. Ay, sorry, nakalimutan ko po yung linya ko. Hindi, sabi ko, ulitin mo lang, ulit. Inulit. Okay naman. Tapos, merong isa, sorry, pero hindi masyadong kagandahan. Mahusay. Oo. Pero hindi masyadong blessed. Kagandahan. Oo. Sabi ko talaga, nung inaano, direct, ito po yung napili namin. Sabi ko, sino? Yung si, si Blythe. Oo. Sabi niya, hindi po, ito po. Ay, ayoko yan. Sabi ko, gusto ko yung isa. Yung isa? Hindi, sabi ko ganun pauwi. Sabi ko, sorry bayaran nyo, pauwiinin nyo, pero gusto ko yung isa. So si Blythe ang nilagay namin sa Pidol's Wonderland as apo ng daddy ko. So, ang ganda naman kasi ng bata. Napakagandang bata. Kaya sabi ko, hindi pwede, yun ang gusto ko. Sabi ko, yun hindi ba nakita yung mukha ng batang yun? Sabi ko, hindi. Yun ang ilagay nyo dyan. Dahil sobrang ganda talagang bata. Oh my God, no? Ayan, Jekas, magpa-discover ka nga. Tingin sa left. Tingin sa left. Ito ba yan? Oo. Tingin sa right. Harap. Nagya ka talaga. Oh my God. So, ano ka pa rin pala, ikaw nagdi-discover ng mga talent. Well, syempre, director ka. Pag naging director ka. So you see, G Tonji was, I brought her to Mother, Lily. Paano mo na-discover? Kasi akala ko nga dati kayo Nakita ko sa party. Sabi ko ganun, hi, do you want to be an actress? Sabi ko sa kanya. Diniretso mo lang. She's really beautiful. She's really beautiful. Gandang babae. Ang ganda Gandang ba, mukha. And she's also based in the States, in LA. Tapos ano na yan, biro mo, Nasa Pilipinas siya ngayon? No. She's based in LA. She graduated, may PhD na yan. Oo, may PhD. Galing, no? May PhD na yan. No? Ang galing. Smart girl. Ang dami mo rin palang talagang natulungan, no? Grabe, kompleto na siya, no? Lahat na kinuha mo na. Lagi kami may tinatawag na, Ganun lang talaga yun. I think it's, it depende yun kung saan tumatakbo yung buhay mo. And then it just, wala yung mga kapaleta, walang 30% or 10%. Walang mga ganyan. Yun talagang you really share your blessings. I just do it because, makatulong and everything. Galing. Kaya ka pala sobra abundantly talagang blessed. Paying it forward and at saka hindi niya na kailangan yung 30% na yan. Ano ba? Yaman na Diyos ko, Lord. Wala na yan. Ibigay na lang yan. Maraming salamat. Diyos ko. My pleasure. Yung kailangan mo na kumain. Diyos ko. Alam mo, parang bitin, no? Pero salamat sa lahat. We are so humbled, di ba? Thank you so much. Thank you. I should be saying thank you. Yes. And maybe we should do this another time. Yes, promise, ha? Sure. Sige. Marami pang stories. Marami pang story. Pag it's either sinong mauna, umuwi kami ng Pilipinas or pumunta kayo dito ni Dr. Homer para i-continue yung collaboration ng Monarch at saka ng Montage. Then, of course. Diba? Kailangan nating mag-meet. Thank you so much. Alright. Kumain ka na. Okay, Jay. Mag-toast mo na raw tayo. Meron pa bang laman yung yung kape mo? May laman pa ba yung kape mo? May seremonyas na naman kami sa dulo. Okay, go, Jcas. Do the honor. Oh my God. Thank you to everyone who nakipag-hangout sa amin ngayong gabi at umagang ito. Thank you po sa inyo. And of course, alam mo, Direk, patagal na patagal during the interview, lalo kang gumagwapo. Sobra. Tingin ko sa'yo. Sabi na, ang gwapo naman yun. Ang gwapo mo na, ang ganda pa ng story mo, very meaty. Oo, tsaka very yung aura mo, very talagang thank you, positive. Thank you. Sobra. God bless you. So everybody, kung na-miss nyo to, sa podcast po ito. So yan, yung sa mga podcast platforms nyo to, YouTube and Facebook Live. So again,
Thank you, Mr. Eric Quizon. My pleasure. Yes. And to everyone, stay safe, be healthy. Yes. And dahil hydrate. Tubig. After ng wine. So, dahil dyan, this has been Over a Glass or Two. Cheers. Cheers, Direk. Thank you. Bye guys. Mwah. Message kita. Thank you. Mwah. Bye, Dr. Homer, Doc Alice. Bye.